ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா சிஎம் ட்ராஃபி. நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் சார் வந்து நமக்கு சிஎம் ட்ராஃபி அந்த இதுல கண்டக்ட் பண்ணதுல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பண்றாங்க. ஸோ அதுல நிறைய கேம்ஸ் இருக்கிறதுல ஆன்லைன் கேம்ஸையும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது. அதுல நமக்கு ஒரு சில கேம்ஸ் முக்கியமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் ஏ ஸ்ட்ரீம் பின்னு நிறைய பிஜிஎம்ஐ அந்த மாதிரி கேம் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஸ்ட்ரீம் சில என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா போக்கிமான் யுனைட், அப்புறம் EAFC, அப்புறமா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் அந்த கேமோட கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பார்க்க போற கேம் என்னன்னா நம்மளோட போக்கிமான் யுனைட்டோட ஃபைனல் கிராண்ட் பினாலே தான் பார்க்க போறோம். இதுல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா 64 டீம் வந்து ஜாயின் ஆயிருந்தாங்க. அதுல வந்து குவாலிஃபயர் 1, குவாலிஃபயர் 2, குவாலிஃபயர் 3 அதுல எல்லாம் இதானதுக்கு அப்புறம் செமிஃபைனலுக்கு அதுல எலிமினேட் ஆகி மொத்தமா 8 டீம் வந்து செமிஃபைனலுக்கு 4 டீம் வந்திருந்தாங்க. அந்த 4 டீமும் நமக்கு ஆஃப்லைன்ல வந்து மேட்சஸ் நடந்ததுல அதுல பெஸ்ட் ஆட்டு 2 டீம் இப்போ செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. அதுல ஒரு வந்து ஆட்டோபாடி ஸ்போர்ட்ஸ், அப்புறம் இன்னொரு டீம் பாத்தீங்கன்னா டீம் தமிழா. அவங்களுக்கான கிராண்ட் பினாலே தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ உங்களுக்கு கிராண்ட் பினாலேல உங்களை கூட பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிறது என்னோட பேர் பிரான்ஸ் டிஜே. அப்புறம் நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளோட லூசிஃபர் பிரதர். நீங்க பேசுங்க. And thank you so much, friends. Yes, this is going to be a nice mixed casting that you'll be hearing from us. You will also love Tamil because yes, it's happening in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy. Last time when we had this was a demo event for the medal that the players would have wanted. And this time it is an actual medal event. And yes, as Franz TG said, we have a lot of games that our esports title players are playing. And what are those games? Let's take a look at those games that he already gave you an idea about. It starts with BGMI. It's going to be going on the other stream. Pokémon Unite is what you're going to be seeing here. EHS is also another esport event happening for the CM Trophy 2025 with Street Fighter 6, EAFC and Valorant. So everything from PC, mobile to all regions of gaming and as well as genres of gaming in terms of mobile also coming into play is what we are going to be seeing, friends. என்ன என் சைட்ல என்ன பொறுத்தளவுல ஏன்னா பிசி கேம்ஸுக்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் இருக்குது. சோ அந்த இடத்துல மொபைல் கேம்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் வந்து அதுவும் நம்மளோட தமிழ்நாடு சைட்ல அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. இந்த சிஎம் டிராஃபினா மொபைல் கேம்ஸுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ள மொபைல் கேம் பிளேயர்ஸும் வந்து என்றாவதுக்கான ஒரு அற்புதமான ஆல்ரெடி பப்ஜி பிஜிஎம்ஐ அந்த இது போயிட்டு தான் இருக்குது. பட் வேற கேம்ஸ்ல வந்து மக்களுக்கான ஈடுபாடுகளும் சரி நம்ம அந்த பிளேயர்ஸுக்கான அந்த போக்கஸான எதுவுமே இல்லாம இருந்துச்சு. சோ இது வந்து அவங்கள இன்னொரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும். ஆல்ரெடி வந்து 2014 வந்து நடந்துச்சு. அதுல வந்து ஜாயின் பண்ண டீமோட இப்ப ஜாயின் பண்ணவங்க இன்னும் அதிகமாவும் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிலர் வந்து ஃபெயில் ஆகியிருந்தா கூட பட் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அடுத்த வருஷத்துக்கு அவங்க இன்னும் தரமா அவங்க வந்து வருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போக்கிமான்ஸ் பிராக்கெட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 64 டீம் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த இதுல எல்லாம் இதானதுல செமிஃபைனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோபாடி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் வெல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க வந்து மோதி இருந்தாங்க. அந்த வெல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த இதுல வந்து ஆட்டோபாடி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்து குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. அப்புறம் செகண்ட் மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா டீம் தமிழாஸ் அப்புறம் அவுட்காஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து போட்டி போட்டிருந்தாங்க. அதுல வந்து டீம் தமிழாஸ் வந்து ஃபைனலுக்கு குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. இதுல தேர்ட் பிளேஸுக்காக வெல் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறமா அவுட்காஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அவங்க தேர்ட் பிளேஸுக்கான போட்டிகளை அவங்க அடுத்து பார்த்துப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப நம்ம இங்க லைவ்ல மெயினா பார்க்க போறது என்னன்னா கிராண்ட் பினாலே வித் ஆட்டோபாடி ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டீம் தமிழா தான் பார்க்க போறோம். 2 டீமே இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு லெவல்ல இருக்கக்கூடியதுல 2 டீமே உண்மையிலேயே நல்ல கொஞ்சம் டாப் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய டீமா தான் இருக்காங்க. சோ இவங்களோட ஆட்டத்தை பார்த்து நம்ம ரொம்ப கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாம இது பெஸ்ட் ஆஃப் 3 கிடையாது, இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5. சோ 5 மேட்சும் நடக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னோட விருப்பம் கண்டிப்பா. ஏன்னா 5 மேட்சும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பாக்குறவங்களும் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இந்த கேம்ல ஆல்ரெடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது என் தரப்புல ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு. நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க? I think, as you rightfully said, yes, we would want it to be a best of 5 till the very end. And yes, the big name teams from Tamil Nadu, they've managed to make it into the finals. And this is not just the finals online. This is a LAN final that is happening. And along with the other games, as you can see, they are already playing EAFC. There's going to be Street Fighter 6 as well. Pokemon Unite is what we are waiting for here. Each is also, as you can see, right next to this, where you players are sitting and playing EAFC. You did see a glimpse on the background that the other
other set of players are standing and sitting and playing different games. This is the entire setup for the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy 2025, a medal event, a prestigious one. And to win here this time is going to be getting medals. And imagine teams and players from Team Tamilas, Autobots, Welt Esports. Yes, they did not make it to the grand finals of Pokémon Unite, but I'm pretty sure in the other ones, they will be closer to that grand final step. Now, once we are going to be watching Pokémon Unite, friends, I'm not sure what to expect. As you did mention, best of 5 till the very end, all the teams fighting for it, players fighting for it, pushing it to the 5th game is going to be a tough one. To kind of go back into what happened in terms of the matches of how Autobots ended up coming into the grand finals, they beat Welt Esports in a 2-1 fashion. So therefore, Autobots were able to scum to at least one game against Welt, but they managed to their fumble to correct it, and they're back on the grand finals. Whereas Team Tamilas, they had a smooth run. It was a 2-0 against Outcasts, and I feel like because of that, France, maybe Team Tamilas might have an upper hand to finish this, if possible, at a 3-0 fashion. Do you think the same? Yeah, I think so. But last time வந்து ஏன்னா 2024லயும் டீம் ஆட்டோபாடி ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க வந்து வேற ஒரு நேம்ல இருந்தாங்க. சோ பிளஸ் டீம் தமிழாவுக்கும் இதே டீமுக்கும் அகைன்ஸ்டா வந்து லாஸ்ட் டைம்ல நடக்கும்போது ரொம்ப பரபரப்பா இருந்துச்சு. அப்போ வந்து செமிஃபைனல்ல வந்து டீம் தமிழாஸ் வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. பட் இந்த முறை செமிஃபைனல்ல இருந்து அவங்க ஃபைனலுக்கு முன்னேறி இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க தரப்புல அவ்வளவு தூரத்துக்கு பயிற்சி எடுத்திருப்பாங்க. அவங்களோட பிராக்டிஸ் கண்டிப்பா அதுக்கான பலன் கண்டிப்பா கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க இந்த அளவுக்கு மேல வர்றதுக்கு அவங்க பண்ண பயிற்சி கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்குது அப்படிங்கறது இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததே அவங்க வந்தது பெரிய வெற்றி தான். இப்ப ஃபைனல்ல அவங்க பெஸ்ட் ஆஃப் ஏன்னா லாஸ்டா செமிஃபைனல் வந்து 2-0 அப்படிங்கிற இதுலதான் வந்து அவங்க அவுட் காஸ்ட வந்து தோக்கடிச்சிருந்தாங்க. பட் இது நமக்கு என்னதான் இது செமிஃபைனல் ஃபைன் ஆக்சுவலி. பட் நமக்கு ஃபைனல் அப்படிங்கிறப்போ 3-0 அப்படின்னு ஒரு டீம் வின் பண்ணுச்சுன்னா அதுல அவ்வளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. கண்டிப்பா நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு 3-2 இல்லனா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 3 அட்லீஸ்ட் ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங் கண்டிப்பா 5 மேட்சஸ்மே ஐ வாண்ட் டு see. I agree. 5 best of 5 means I want to watch best of 5 matches I want to watch in final. அதுதான் கண்டிப்பா மக்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்பதான் அவங்க யார் ஜெயிப்பா அந்த பரபரப்பு தான் நமக்கு எப்பவுமே கேம் இன்னும் மேல ஓகே இதுப்பா இந்த ஆட்டத்தை இப்படி ஒரு ஆட்டம் காட்டுறாங்களப்பா, இந்த மாதிரி நம்மளும் விளையாடணும், நம்மளும் அடுத்த முறை சிஎம் டிராபின்னு ஒண்ணு வைக்கும் போது அதுல இதே ஆட்டத்தை நம்மளும் காட்டணும் அப்படின்ட்டு இதுல லாஸ் ஆன டீமும் அவங்க அதே முனைப்போட முன்னேறணும் அப்படிங்கறதா என்னோட ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு. கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். பாப்போம், எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பா நடக்கட்டும். True. I think I 100% agree. Yes, we want to see it till the very end. All 5 games happening, because that'll let us know who's the best team, because they've given their all. They'll fight till the very end, all the 10 minutes of those 5 games. So almost around an hour of this best of 5 that we are going to be witnessing. But again, as you mentioned, right, when the Autobots players last year, this time Team Tamilas, a mix and matchup, because I can see even this year, Sheikh Bhai, one of the players from Autobots, is now here in CM Trophy, is playing in under the Team Tamilas name. That tells us that there's been a mix in the roster as well. So the power dynamic would have shifted between them, but to what extent? It's been a long time before we've seen them in action. All the way Pokémon Unite, I think, to around the time of Worlds is what we were witnessing. So right now coming back in the TNCM Trophy is what I'm expecting, especially these players looking forward to, is with 64 right in number, so many teams coming into play, and only right now we have the best 2 in the grand finals, tells us all the things that they've been through, because it was a best of 1, it was a best of 3, then that single elimination threat that they had, if they made a single mistake, all of that they passed, and they're here for the best of 5. So I'm excited to see who takes that victory away. Now, when we are talking about Pokemon Unite in general, the reason we always talk about is Pokemon, right? So I want to ask you, Franz, which is your favorite Pokemon of all that we have, and what do you expect to see in Pokemon Unite Grand Finals? Grand Finals is first of all my favorite Pokemon. When I start Pokemon watching and when I start play Pokemon, my favorite always Mr. Mime. I'm one of the best mime player, always my friend. Yo, so here's the thing, Franz. I started off with Mr. Mime as well. So I think we might have a 1v1 battle after this best of 5 is done to decide who is actually the best. But later I switched to Dragapult. Okay. Yeah, actually I play full of supporters, defenders only. Later because I play solo queue rank, so I start attackers. I always super strong in
அட்டாக்கர், டிஃபெண்டர், சப்போர்ட்டர். இந்த 3 ரோலையுமே நான் வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ராங் என் சைடுல. எனக்கு இப்போதைக்கு இந்த மெட்டாவை பொறுத்தளவுல, ஏன்னா ரீசெண்டா வந்து அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய மெட்டால சூப்பர் ஸ்ட்ராங் போக்கிமான் அப்படின்னா அட்டாக்கர்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அட்டாக்கர் இஸ் ரைச்சு. All-rounder means Embolian, but Embolian is auto ban, so no issue. But another Pokemon is there, Power Mode. Power Mode on the early game is a little bit bad, but a late game Power Mode is insane with team support. If our team have a single heal or single tank support, Power Mode with amazing damage and amazing healing with recently they released Big Root. The Big Root and that held item is one of the best held item recently with some Pokemon. Kind of like Venusaur with Big Root, it have a huge healing. Already Venusaur have lot of defense. அதோட defense ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு. அதோட பெடல் with Giga Drain level 13 வந்தாச்சுன்னா defense is insane. with எத்தனை பேரோட அந்த Giga Drain விழுதோ அதை பொறுத்து அதோட defense ஆல்ரெடி இருக்கும்போது பிக் வந்து அதோட ஹீலிங்ஸ் ரொம்ப அதிகப்படுத்துது. கூடவே இதுக்கு ஒரு சின்னதாட்டு ஒரு சப்போர்ட் போக்கிமான் இருந்தாலே போதும். வீனஸார் கேன் பிரேக் த மீலி ஆல் அவுட் ஆஃப் த மீலி போக்கிமான் எல்லாருமே அந்த வீனஸார் கிட்ட இதாயிருவாங்க. பட் அதுக்கு கவுண்டர் பண்ணதுக்கு வி ஹேவ் போக்கிமான். டெல்பாக்ஸ் இஸ் ஸ்டில் broken one. டெல்பாக்ஸ் ரீசெண்டா பார்த்த மேட்சஸ்ல செமிஃபைனல்ஸ் அதெல்லாம் டெல்பாக்ஸ் நான் பெருசா பார்க்கல, இன்டெலியன் பார்க்கல. But எல்லாமே வந்து single target Pokemon, but Delphox have Unite. That Unite is incredible with area of damage. That was so much bust actually. Recent, now I am expecting, I want to see Ninetales gameplay. I want to see Delphox gameplay. Definitely people will, if they didn't ban Raichu, definitely one team will pick Raichu. It has to. I completely understand that. I want to, yes, see Alolan Raichu. Ninetales is one of the broken ice Pokemons that we do enjoy. But here's the thing. Before we jump into the best of 5 players, just ended with the semi-final. So we'll be coming back to this best of 5 in just a short while. So don't go anywhere. We're going to take a short break and be back with the grand finals and a best of 5.
கைஸ் கொஞ்சம் ஒரு சில கால தாமதானனால நமக்கு வந்து இப்ப போக்கிமான் யுனைட் வந்து இது இல்லாம நம்ம உடனே பார்க்க முடியல. சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டோட ஃபைனல்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம வந்து நார்மலா தமிழ்ல ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் அப்படின்னா தெருச்சண்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஊர்ல தெருச்சண்டை அப்படின்னா அந்த தண்ணி எடுக்கும் போது கிடந்து சண்டை போடுவாங்கல்ல, அதுதான் தெருச்சண்டை. பட் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சு அவங்க ஒரு லாபி இருக்கும், அந்த லாபில ஃபைட் பண்றது. சோ நிறைய பேர் பிசி கேம் பிளே பண்றவங்க ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் பிளே பண்ணிருப்பீங்க. ஒருவேளை நீங்க பிசி கேம் இல்லைனாலும் 4 ஜாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம சின்னதா ஒரு இது ஒரு சின்ன இது உண்டு, அந்த இதுல விளையாடி இருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இந்த கேம் நானும் பெருசா பிளே பண்ணதில்ல, பட் விளையாண்டதை பார்த்திருக்கேன். அவங்க சும்மாவே தூக்கி போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க. நம்ம போக்கிமான் யுனைட்ல வாங்குற அடியே தாங்க முடியாது, அங்க போய் நம்ம பெருசா அடி வாங்க முடியாதுன்னா அந்த கேம்ல பெருசா நம்ம போய் சண்டை எதுவும் போடல. பட் இங்க நடக்கக்கூடிய கிராண்ட் ஃபினாலே உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமா இருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த கிராண்ட் ஃபினாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 32 கிட்டத்தட்ட 33 டீம் கிட்ட மோதிக்கிட்டாங்க. இதுல மோதிக்கிட்டதுல இப்போதைக்கு ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 2 மிக சிறந்த பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. சரிங்களா? அதுல ஒருத்தங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தருணேஷ் அப்படிங்கிறவங்க, இன்னொருத்தங்க மண்டலப்பூ ஸ்ரீசாந்த் அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க. சோ இவங்களுக்குள்ளதான் இப்போ ஃபைனல் ஆட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டுக்கான மேட்ச் நடக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாம இது பெஸ்ட் ஆஃப் 3 பெஸ்ட் ஆஃப் 5 எல்லாம் இல்ல, இது பெஸ்ட் ஆஃப் 7 கேம்ஸ். சோ யாரு 4 கேம்ஸ் வின் பண்றாங்களோ முதல்ல அவங்க தான் இங்க வெற்றிக்கான வாய்ப்பை எடுத்துட்டு போவாங்க. மெடல்ஸ் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும், அவங்க தான் சாம்பியன். சோ நம்ம அது யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட லூசிஃபர் ப்ரோ உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. Street Fighter, as you said, yes, is a very fun game. Not something that we do on streets. Yes, as you said, I was really nice. But this game, I'm pretty sure all the viewers somewhere around, as you did mention, right, played on a console or a controller, or you've gone to arcade places where you would have just pressed buttons. You might be a little too young then to understand that that was Street Fighter. You would have played it very long back, but now this is actually an esports title. When we spoke about, we cover all the way from our mobile to PC. Console is also in between. It is also a major spectrum of esports title, and Street Fighter 6 holds a major key role. When you look at the international ones, those are super big, and for that to be happening in a state tournament by the government, supported and making it a medal event, is a very big thing. And it's also an influence for players like this to go on the bigger stages later down the line, represent India maybe on a bigger stage. And so for now we have in our grand finals Darun and Srishant, who will be fighting on a best of 7, as you mentioned. Now this Street Fighter game is simple to watch but difficult to play. How? Is because of the controls, because of the combos, because of the various verticalities of what decisions they choose and when they choose it, and we'll try to take you through it. Now the players are making their selections before we jump into the tournament itself. They are getting into their sides left and right, decided their players that they've chosen, and now they will the characters select. Let's see where they head over to. What characters do they pick? We've seen a lot of Ryu, Ken. I was watching some of Blanca matches just before this. I want to see what they actually go for. I think it could be Ken, maybe Chin-Li, I'm not too sure. Sorry, Chun-Li. What do you think? What is more effective in terms of going in for a Street Fighter? Do you think it's about the tactics, or is it about just pressing buttons? Which do you like a lot more, Franz? My side, வெறுமனே நம்ம பட்டனை மட்டும் பிரஸ் பண்றது மட்டும் இல்ல, வெறும் நம்ம பட்டன் பிரஸிங் கூட ஒரு ப்ராப்பரான காம்போ டாக்டிக்ஸோட இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நம்ம ப்ராப்பரா அந்த 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 மூவ்ஸை வந்து நம்ம எங்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் வந்து நமக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கும். இப்ப 2 சைட்லயும் ஆட்கள் வந்து கேரக்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைட்ல இருக்கவங்க முரட்டத்தனமா இருக்காங்க, இவங்க பார்க்க பாவம் போலதான் இருக்காங்க. ஒருத்தங்க பேரு மாரிசான் இருக்கு, இன்னொருத்தங்க பேரு ஐயோ, அவங்க பாக்குறதுக்கே பாம்போல தான் இருக்காங்க. முதல் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. That's a jump hit coming through. சூப்பர்மேன் பஞ்ச் மாதிரி ஒன்னு வச்சாங்க. இவங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்லிங்ல பார்த்த Oh my god, it's a 7 hits actually. Yes, he used the drive and now a counter as well, but it's going back and forth. It's going to be a close game if this continues. And finally Marissa, there's going to be Srishant answering. There's another punish counter, a really good one. 3 hits in a stretch. Those punches are hefty. A lot of health lost. Again a jump kick, but a lot well blocked coming in from Srishant. Darun, he is trying his best, sending out the blades for now.
Countering again, a little bit of hits, but health not that great. Finally using the level of going in for a perfect parry and continuing the drive, God. bringing the health so close, and it is done. That was Srishant, amazing. what a chase on that comeback to put him down. What a victory for Tarun. No, missed his super. And that's going to be an advantage again for Tarun. Already has a victory under his belt and he's going to continue belting kicks and punches here. France, this looks unstoppable. Again, tried the drive but it was broken and blocked. But for now, doesn't matter. Uses his super to land the final blow. And that's another KO. Meaning, out of the best of 7, this is one victory for Tarun. Yeah. பெஸ்ட் ஆஃப் 7ல ஃபர்ஸ்ட் விக்டரியை தருண் எடுத்திருக்காரு. இந்த கேரக்டர் பார்க்க ரொம்ப சின்னதா இருந்தா கூட பட் அந்த கேரக்டரோட எபிலிட்டிஸ் வந்து உண்மையிலேயே அற்புதமா இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ற அவரோட ரொம்ப அற்புதமா அதை கச்சிதமா யூஸ் பண்றாரு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அவங்க அவ்வளவு ஹெல்த் டிராப் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண ப்ராப்பரான காம்போஸ் வந்து அவங்களுக்கு வெற்றிய அழகா அவங்களுக்கு ஈஸியா வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே கொடுத்தது போல இருந்துச்சு. இந்த ரெண்டாவது ரவுண்ட் இவங்க வந்து நம்ம தமிழ் சினிமால வர்றது மாதிரி எம்ஜிஆர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்குறாங்க. லைட்டா அடி வாங்குனதுக்கு அப்புறமா தான் நான் திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே அந்த பாணியிலேயே பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஓ நோ, நான் இதை எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா லாஸ்ட் அந்த இத்தனோண்டு பாயிண்ட்ல திருப்பி அடிப்பாருன்னு நினைச்சேன். Srishant won that, so maybe there's a comeback. A nice throw here. Tarun starting off strong, but instant big hit, but it's countered. Such a brilliant counter coming in. And Tarun with Mai is now again getting back into play and is looking unstoppable, cornering, using his level. That's one more down. He has an opportunity, looking unstoppable at this point, but there needs to be a way. He has to come out of the corner, uses his level 2 and smashes Mai into the ground. Tarun did not lose a lot in terms of health, just something to balance things out for now, France. But look at this, what a big bicycle kick coming through. Mid-air battles and it is all Tarun landing the blows and the final one to find a KO. Equalizer. Levels ready. Now Tarun has a chance here, France, but Srishant starts off super strong. However, his drive bar is empty. He's running on nil, and this is a big opportunity. Big throws coming through. This is Tarun's comeback, but it's going to be a super miss. What a jump from Mai and Tarun. He completely dodged it and now uses his super level 3. This should be the KO. Big blows, big health damage. And does he survive? He does with around 20 to 30% of health, but I don't think Tarun will let him live, not even land another blow after that level 3 super. And that is going to be game 2 under wraps, France. 2 games for Tarun. 2 games வந்து தருண் சைடுல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க. எதிர்பார்க்காத அற்புதமான காம்போஸ் எல்லாம் பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சு. பிளாக் பண்றாங்க. பிளாக். Okay, again blocking. Drive. He's using the drive bar completely. இவங்க அந்த கார்னர்லயே வச்சு அவங்கள தூக்கி போட்டு அடிக்கிறாங்க. Oh, that was a big blow. Now that's a chance for Srishant, but again using the drive. I can see Tarun completely using the drive for impact and rushes, changing the side, quick switcheroo and now punishing again on the other corner. Finally blocked. Made some space, going in for a counter hit, back again, has to go. Both of them have level 1, but Srishant, he needs a point crucial in his name. This best of 7, 2 of which already in Tarun. Another opportunity, and what was that perfect parry? And now Srishant could be in trouble, but no, he says Tarun had lost a lot of health. And again, just like the previous matchup that we saw previous game, it was Srishant to get the first point, but can he close that game? That's what we are looking at in game 3. கண்டிப்பா லாஸ்ட் இதுலயும் இதுல வந்து தருண் அவங்க லாஸ் ஆனாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு வேற லெவல்ல, நான் அப்பவுமே சொன்னது மாதிரி தான், எம்ஜிஆர் மாதிரி முதல்ல அடி வாங்கிட்டு அடுத்த தடவை அவரு திரும்ப அடிச்சாரு. சோ இப்போ இவங்க தருண் அவரை வந்து ஃபுல்லா கார்னர் பண்றாங்க, பட் அந்த கார்னர்ல இருந்து இவர் திருப்பி அடுத்து கவுண்டர் கொடுத்து பேக் வந்துட்டாங்க. ஓ மை காட், அகைன் அவங்களோட ஒரு சூப்பர் பவரை யூஸ் பண்றாங்க.
ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட பாதி ஹெச்பி போயிடுச்சு. ஸ்ரீசாந்தோட பாதி ஹெச்பி போயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு சில ஹிட்ல இவங்க லாஸ் ஆகிறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவும் இல்லாம அவங்கள அந்த கார்னர்லயே வச்சு லாக் பண்றாங்க. கண்டிப்பா இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க தப்பிக்கணும், அந்த கார்னர்ல இருந்து அவங்க வெளியில வந்தே ஆகணும். இவங்களோட மொத்த காம்போஸையும் யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து ஒரு பயங்கரமான பேக் பிளிப் போட்டாங்க. சோ அதுல ஸ்ரீசாந்த் நாக் ஆயிட்டாங்க. சோ இந்த இதுக்கான லாஸ்ட் பேட்டில் போகுது. இதுல வெற்றி பெறவங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பெரிய பாயிண்ட் கிடைக்கும். I really like what Darun is doing to just maintain a distance and then to bring in own command. He's throwing that fan out as blades. It is doing brilliant job, and Srishant is unable to either block it, and his attacks is landing at the same time when the fan is coming up. But finally a counter found, but he has to be quick. Because of the size of Marissa, I feel like he's having a little bit of trouble in playing around, but a nice throw, and it seems like Srishant is finding his way back again. But again, those blades, they make a connection, troubling Srishant, but it doesn't seem to be a lot. Now he uses his level 3 to its fullest. This super should give him a KO, and what a punch right to the face, sending out into the wall, and such a brilliant cinematic KO. And with that, it is going to be Marissa getting 1 point for Srishant. The score at now when we head over to game 4 is 1-2. Srishant winning the previous game. இப்போ கேம்ல வந்து அவங்க லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து அற்புதமா இருந்துச்சு அந்த கேவோ. உண்மையிலேயே நம்ம படங்கள்ல பாக்குற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான கேவா இருந்துச்சு. சோ இப்போ ஸ்ரீசாந்த் 1 பாயிண்டும் தருண் வந்து 2 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்து 4வது கேம் போயிட்டு இருக்கு. சோ இப்போ மறுபடியும் வந்து தருண் வந்து ஸ்ரீசாந்த கார்னர் பண்றாங்க. ஸ்ரீசாந்த் வந்து மறுபடியும் கவுண்டர் கொடுத்து அந்த கார்னர்ல இருந்து வெளியில வர முயற்சி பண்றாங்க. நான் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே அவங்களோட மொத்த திறமையை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அந்த கார்னர்லயே கொண்டு வச்சு கரங்கி கரங்கி துள்ளி துள்ளி அடிக்கிறாங்க. மறுபடியும் அவங்களோட பவரை யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. அடுத்தது ஒரு பயங்கரமான பேக் கிளிப் போட்டாங்க. இவங்க பேக் கிளிப்புக்கு திரும்ப ஒரு கவுண்டர் கொடுத்து அந்த கார்னர்ல இருந்து வெளியில வந்தாங்க. சோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஹெல்த்ல தான் இருக்காங்க. இந்த கம்மியான ஹெல்த்ல இருந்து அவங்க கம்பேக் கொடுத்தா உண்மையிலேயே வேற லெவல்ல இருக்கும். அவங்க ஹீலிங் மூவ்ல யூஸ் பண்றாங்க. Oh, that corner is good. He should find the KO. Oh my god, அவங்க மறுபடியும் இவங்களை கார்னர் பண்ணி KO பண்ணிட்டாங்க. அடுத்து இதே இதுல ரவுண்ட் 2 ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு. Again, one more round, and it seems like finally Srishant has found his way and is continuing the barrage of blows. But finally Darun countering a little drive used on both the ends, but did not work for anybody. But for Srishant, he's finally landing opening blows to deteriorate the health. But for how long? Level 3 ready. Can he land a nice throw down on the floor? That gave him an opportunity to get back on the battle on their healths. Full usage of the drive and landing big blows. He still has a super to play around. Drive countering now, but again a throw coming through. Darun seems to be in trouble. He exhausted his gameplay in the very start of things. That's what it looks like. Tried to play around again, but it's all getting blocked. But finally in the corner it gets tough. You have to move out, you have to switch the sides, but still doesn't matter. Srishant, as soon as he found an opening, starts bashing the skull and sends the player back, and that's equalizer at game 4. This is a close matchup that we are seeing here, and it seems like Darun or Srishant not ready to get closer to the victory. The other one says no, the other one then tries to come back, and that's what's happening here so far, friends. Back and forth now with game number 5. The score sits at 2-2. ரெண்டு சைடுலயும் ரெண்டு பேருமே சரிசமமான ஸ்கோர்ல இருக்காங்க. இன்னும் 3 மேட்சஸ் இருக்கு. அந்த 3 மேட்சஸ்ல யாரு 2 மேட்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சுதந்திரிச்சுப்பாங்க. மறுபடியும் அவங்க அதே கேரக்டர்ஸோட மறுபடியும் சண்டை கலங்குறாங்க. இந்த முறை இவங்க யாரை டாமினேட் பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க சைடுல கேமை அவங்க சைடுல தக்க வச்சுக்க முடியும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை. 2 பேரும் மாறி மாறி அவங்களோட மூவ்ஸை பிளாக் பண்ணி விளையாடுறாங்க. கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க. இப்ப தருண் இவங்க பிளாக் பண்ணி அந்த கார்னர்ல இருந்து கண்டிப்பா வெளியில வந்து ஆகணும். இவங்க கார்னர்லயே வச்சு அடிச்சிடலான்னு பாக்குறாங்க. அவங்க பிளாக் பண்றாங்க. இல்ல மறுபடியும் ஒரு பேக் பிளிப் வந்து ஒரு பயங்கரமா கொடுத்திருக்காங்க. மாட்டிக்கிட்டாங்க நினைக்கிறேன். இவங்க ஃபுல்லா பேக் பிளிப்லயே அவங்கள தூக்கி அந்த கார்னர்லயே வச்சு அடிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஹெல்த்ல இருக்காங்க. That's a big counter. Srishant has always found his way, blocking all of it right now. Is there a chance? Another drive being used. Barely any health, but somehow he's trying to survive. But what a blow coming in. Uses his power. Big blows coming in from Srishant. But that's going to be a KO as a level
coming in usage, a big drive impact. And that is going to be the first round in this game going in the name of Darun. And Darun, he was the one with a lead of 2-0, but now he's in threat at 2-2. And if the third point goes to Srishant, it could be trouble. And that's why look at him already with the start and less than 15 seconds of the game. 50% of health is gone. And now down to the last 30% on Srishant. Throws coming in, cornered, unstoppable, using drive, using kicks, using punches and everything right to her face. Not even losing a single point of health. A perfect KO to find 3 for Darun in our game number 5. Now it's game 6 and it starts instantly. எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப அற்புதமாவே கேம் 5 போச்சுது. நான் ஒருவேளை ஸ்ரீசாந்த் வந்து 3வது பாயிண்ட் எடுப்பாரு, கேம் 6 வந்து இன்னும் ஆரவாரமா போகும்னு நினைச்சேன். பட் பரவாயில்ல, தருண் சைட்ல எடுத்திருக்காரு. மறுபடியும் கேம் வந்து ரொம்ப பரபரப்பா தான் இருக்குது. இந்த முறை 2 பேருமே வந்து கொஞ்சம் நிதானமா ஃபைட் பண்றதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல தருண் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாருன்னா அவரு வின் பண்ணிடுவாரு. ஒருவேளை ஸ்ரீசாந்த் எடுத்தாருன்னா இன்னொரு ரவுண்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்து விளையாடுறாங்க. ஓ மை காட், ஒரு அற்புதமான ஒரு கவுண்டர் பண்ணாங்க. மறுபடியும் அவங்கள கார்னர்லயே லாக் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களோட சூப்பர் பவர் யூஸ் பண்றாங்க. ரொம்ப லோகல்ல இருக்காங்க. ஓ மை காட், with that knock out பண்ணிட்டாங்க. Darun is now 1 round away from winning the championship at Tamil Nadu CM Trophy 2025, and it looks like he looks forward to another perfect KO. He is looking unstoppable. Finally a counter. Is there a blow? Yes, this was what Srishant needed to break some space, chipping away 40% of health. But still, look at the way, instant blade and then a slide kick coming through. Somehow he did not take much of damage, but still look at that kick, crouch and right to his face again. The super being used, but this time it was missed and Srishant takes his chances, bashing kicks and punches. A big blow coming through again from Srishant and he has to keep it going. He's very close to a KO, gets it. And that is Srishant slowly getting back to his point 3. If he doesn't close it here, it still is Darun's chance. கண்டிப்பா இதுல அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு எதிர்பார்த்ததுல ஸ்ரீசாந்த் ஒரு பரபரப்பான ஒரு ஆட்டத்தை செகண்ட் ரவுண்ட்ல காட்டினாரு. சோ தேர்ட் ரவுண்ட் போகுது. இது வந்து வெற்றியை யார் சைடுல தீர்மானிக்க போகுது அப்படிங்கறத காட்ட போகுது. தருணோட மூவ்ஸுக்கு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கவுண்டர் கொடுக்க இது பண்றாங்க. நிதானமாக விளையாடுறாங்க. ஓ மை காட், மறுபடியும் அவங்க அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணி கார்னரை கொண்டு போலான்னு பாக்குறாங்க. Again, level being used. It got jumped and now it is chance for Darun and he is going all in through his drive rush and it's looking unstoppable. Health not that great, uses his super and with that it is done. Darun with the final blow, the KO landed, and in Street Fighter 6 of Tamil Nadu Chief Minister's Trophy 2025, it is Darun who wins it. He is the champion. இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரோட சாம்பியன் வந்து நம்மளோட தருண் தான். லாஸ்ட் நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவு கட்டுக்கு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்க கேரக்டர் வந்து சின்ன கேரக்டரா இருந்தாலும் அதை வச்சு இந்த அளவுக்கு கூட பிரம்மாண்டமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் எதிர்பார்த்த இது மாதிரி அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேட்ச் உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா, ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட கேம்ல வந்து பெரிய மாற்றத்தை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க போடுற மூவ்க்கு கவுண்டர் கொடுத்து, அதே போல அவங்க போடுற மூவோட டபுள் காம்போ பிளஸ் அவங்க ஒரு அந்த பிளேட் மாதிரி விட்டுட்டு உடனே அவங்க லோ டிராப் கிக் கொடுத்தது, அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்கள வந்து கதிகலங்க வச்சது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க அடுத்து எந்த மூவ் போடலாம் அப்படின்னு அவங்க திணற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அந்த நேரத்தை அவங்க கார்னர் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்க. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. சோ ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒருத்தங்க லீட் போனது, இடையில அப்படி இவங்க வந்துருவாங்களோ அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டு திரும்பவும் இவங்களே லீட் வந்து கேம் வந்து ரொம்ப பரபரப்பா கொண்டு போனாங்க. உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான கேம் கொடுத்தா 2 ஸ்ரீசாந்த் அப்புறம் தருண் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம சாம்பியனான தருண் அவங்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கங்க்ராச்சுலேஷன் பிரதர். Congratulations indeed. In order, you have won a medal for yourself in TNCM Trophy 2025. That's a big one to have. And when we had this last year, it was a demo event. It was coming up to being a medal event. And this time it actually being a medal event,
makes big impacts. Now he's going to be going back home, telling to his parents, telling to his friends, relatives, everybody that I've won a medal in the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy 2025. And thanks to the government as well for supporting players like this. We needed a stage. The esports players wanted a place where they could call their home and make sure that they showcase their skills. And when we spoke about this also, Franz, I did ask you a question. Do you think it all depends on the characters or pressing the button or the strategy here? Now, if you look at the character, Marissa on the side of Srishant was a bigger character, should have had a lot more space, reachability, but it was the quickness coming in on Mai that helped here Darun. And Darun, you could see the speed he was at in fighting and how quickly one after another he was pushing his blows, whether it be punches, kicks, or even the blades that he was throwing out. It was unbelievably, phenomenally fantastic coming in from his end. But yes, that brings us to the end of Street Fighter 6. He is going to be the champion. Darun S, he makes his way into the medal. We'll look at it during the prize distribution, but for now we'll cut to a short break and we'll be coming towards EAFC next, so don't go anywhere.
ஹலோ, மறுபடியும் பிரேக் முடிச்சு நம்ம வந்தாச்சு. சோ நம்ம இன்னைக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எல்லாருக்கும் ரொனால்டோ, மெஸ்ஸி அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதே போல இது வந்து ஃபுட்பால். இது ரியல் ஃபுட்பால விட இப்போ எல்லாரும் வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல கேம்ஸ் விளையாடுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கனால இந்த ஃபுட்பாலுக்கும் நம்ம இதுல ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில இப்போ போகக்கூடிய இந்த EAFC ஃபுட்பால் மேட்ச் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8 பேர் வந்து ஜாயின் ஆயிருந்தாங்க. ரவுண்ட் 1, 2 அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு செமிஃபைனல் முடிஞ்சு இப்ப ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல வந்து இருக்குது 2 ஒரு தலை சிறந்த பிளேயர். இவங்க சைடுல அவங்க பேரு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க பேரு நவீன், இன்னொருத்தங்க பேரு நவீத் பாஷா. 2 பேருமே அவங்க தரப்புல பயங்கரமான கோல்ஸ் மூலமா தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் செமிஃபைனல்ல வந்து நவீன் பாத்தீங்கன்னா 8க்கு 6 அப்படின்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க. நவீத் பாஷா வந்து 5க்கு 4 அப்படிங்கிற இதுல ஜெயிச்சிருக்காங்க. 2 பேருமே வந்து அவங்க தரப்புல வரிசையா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே வந்து பயங்கரமா அவங்களோட முழு திறமைகளை காட்டி தான் ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க. சோ இப்போ நம்ம இங்க இது ரொனால்டோவா மெஸ்ஸியா அப்படிங்கறத தாண்டி நம்ம நவீத் பாஷாவா இல்ல நவீன் ஹெச்சா அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ மேட்ச் நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுட்பால்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். சோ நான் வந்து ஃபுட்பால் வந்து ரொனால்டோ மாதிரி ஆகணும் அப்படி ஆகணும், மெஸ்ஸி மாதிரி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட பேரே கூட என்ன அப்படின்னா ரொனால்டோவோட பேர்ல தான் வச்சு இதே பண்ணிருப்பாங்க. அது எல்லாருமே நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. சோ இந்த ஃபுட்பால்ல யார் இதுல ரொனால்டோ, யார் இதுல மெஸ்ஸி அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா இப்போ பார்க்கலாம். சோ இதுதான் அந்த இதுல ஒருத்தங்க வந்து நவீது, ஒருத்தங்க வந்து பாஷா பிரதர். சரிங்களா? So this grand finals is going to be a best of 2 here, France. EAFC it is, and they're going to be battling their best to see who can grab another medal. We just concluded the Street Fighter 6, right, with a big game coming in from Tarun and was brilliantly played. And here again, as you rightfully mentioned, when they started in round 1, both Naveen and Naveed had brilliant in terms of their score lines. One had double digits, the other was an 8-0 across the table on round 1. But however, once they moved towards round 2 or our semi-finals bracket, there they met their competition. It was a tad bit closer. Naveen won by a difference of 2 goals. Naveed won by a difference of just 1 goal. And therefore you understand that them facing off against each other, they might have won their round 1 games, their semi-final games, but now winning this grand finals game in a best of 2 is going to be a tough one. Smiles across their faces before the start of the game. They're talking about which club they're picking or which country it is from, all of that. And depending on that, it'll also be a squad that they would have made. But hey, France, this all smile is just outside the game. Once they're in the game, and I'm pretty sure it is going to get a heated up matchup between the two, because imagine this is all a battle for the medal. That is at high stakes, and they're in the grand finals. If they lost earlier, maybe it could have been okay. But now that you're in the finals and you have a chance to win the medal, this is your opportunity to grab. கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஏன்னா வரும்போது கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்போட தான் வருவாங்க. ஸ்டார்டிங்ல ஏதாவது லாஸ் ஆச்சுது அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு வந்து பெருசா வந்து இழப்புகள் வந்து பெருசா தெரியாது. ஆனா நம்ம எப்போ வந்து செமிஃபைனல் தாண்டி ஃபைனல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வருமோ, ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்டேஜ். இந்த இதுல நம்ம வின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கான ஃபியூச்சர் வந்து பெருசா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு இன்னும் அதிகமா இருக்கும் கண்டிப்பா. சோ இப்போ அவங்க ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப சிரிச்சவமா, மச்சான் நல்லா இருக்கியா மச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ நீ ரொனால்டோவா நான் மெஸ்ஸியா அப்படிங்கறத தாண்டி 2 பேர்ல யாரு வின் பண்றோம், யாரு ஃபர்ஸ்ட் மெடலோட யாரு வெளியில போறோம் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா அவங்களோட இடத்துல ஒரே நோக்கமா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம இது பெஸ்ட் ஆஃப் 2 அப்படிங்கறதுனால 2 பேருமே ரொம்ப பயங்கரமா மோதிப்பாங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அவங்களோட சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த என்னதான் அவங்க முகத்துல சிரிப்பு இருந்தாலும் அவங்களோட மைண்ட் சரி, அவங்களோட கண்கள் அந்த பிசிய பார்த்துட்டு இருக்கிறதுலயும் சரி ரொம்ப பரபரப்பு கண்டிப்பா தெரியுது. சோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம அந்த பரபரப்பை கேம்ல இன்னும் ஆரவாரமா பார்க்கலாம் கண்டிப்பா. Let's wait and watch what is going to happen. Yes, the game is not started, but I think between the two, they will want to be the best golden boot that we would want to see. Let's jump into the game itself. It's ready, and it is the best of 2 action. One is gone. Both of them have gone for Real Madrid, so it's in home and away jersey. Let's start the game. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building up. It's very much a temple of football. The Santiago Bernabeu, right here in the Spanish capital, Madrid. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And the focus is on one of the finest leagues in world football, La Liga. It's Real Madrid, and they take
take on Real Madrid. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. Mbappe. Oh, surely. And denied by the keeper. கோல் ரூம் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல கோல்ஸ் வந்து மாறி மாறி Rodrigo. பால வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நானும் பாசா சைடுல வந்து கோல் போட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன். ஓ மை காட், அந்த இடத்துல மிஸ் ஆனாலும் Vinicius Junior. அந்த Well, a bit wasteful from the merengues. No, it went out. It was not a goal. Both the attempts went out, unfortunate. Here's Valverde. But Naveed is very controlling. Oh, offside. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. Well, Jude Bellingham has become one of the finest all-around midfield players in world football. That's no exaggeration. What do you expect to see from him today? Well, he's a good technical player. He can see a pass, he can beat a defender, and he's good in tight areas. Naveen, real chance of scoring here. Today. His pass And clear the stopped. danger. Vinicius Junior. Failure to keep the ball on the part of Real. Is with Vinicius Junior. And now Rodrigo. Trying to open them up. Fine goalkeeping to push that away. Federico Valverde. And Bellingham. And Bellingham plays it back. Can he put them in front? Well, it was a wonderful chance, but the goalkeeper comes through. Yes, Derek, we have to give credit to the keeper, but surely he should have scored there. That's a big, big chance. And possession lost by Real Madrid. நவீன் வந்து உண்மையிலேயே பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. Kylian Mbappe. And threaded through by Mbappe. 2 தடவை கோல் போட வந்தும் கண்டிப்பா அவங்களால போட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் அவங்கள போட விடாம தடுத்துக்கிட்டாங்க கண்டிப்பா. And back with Vinicius. Vinicius. மறுபடியும் ஒருக்கா பாட்சா சைடுல இருந்து முயற்சி பண்றாங்க கோல் போட. Mbappe. Mbappe. ஓ, முத கோல வந்து பாஷா சைடுல போட்டாங்க. Being rewarded. And look at the celebrations. Rudiger. Is with Vinicius Junior. Oh, another chance here for a crossover. Again, has to equalize the score. And Bellingham. Could be a chance. With Rodrigo. Passing it around. Effective shot. Loses control. And back with Naveed. Kylian Mbappe. And he might be through here. And pushed away to safety. And unable to hang on to the ball. That's good pressing for you. Eder Militao. Carvajal. And now Rodrigo. Federico Valverde. Time sticking. We are close. 10 minutes more for the first half. With it. Naveen crossing the half. Rodrigo. There's still he's not even managed to enter the D area of his opponents. Passing move, but it's all about finding an equalizer here. கிட்டத்தட்ட கேமோட பாதி நேரம் முடிய போகுது. And save from ஓ மை காட்.
பாஷா வந்து ஒரு கோல் போட்டிருக்காங்க. நவீன் அதை ஈக்குவல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Well, the half-time interval is fast approaching. Real Madrid leading. Stuart, your critique of their first half display. Well, I think they've been the better side in this first half. They've defended well, they've looked dangerous in attack, and they've controlled the midfield. It's been a solid performance so far. Naveed is not giving him ஒரு a chance. அருமையான வாய்ப்பு France. கிடைச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை கண்டிப்பா இவங்க பயன்படுத்திப்பாங்களா? Here's Vinicius Junior. Aurelien Tchouameni. And now Rodrigo. Might lead to a chance. Vinicius. Able to get a body in the way. And the first half is in the history. ஓகே. Half time. Naveed. பாதி நேரம் முடிஞ்சது. You can see, right, France, Naveed is Yeah. not happy, but he's tensed. He was Yeah. close to another goal, but Naveen on the other end, he doesn't look tensed, but still he knows he's not looking that great. That's the first Yeah. half. Let's start the second. ஏன்னா பாதி நேரம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோல் போட்டனால அது ஒரு சந்தோஷம் தான். இருந்தாலும் இது முடிவு கிடையாது. இன்னும் பாதி நேரம் இருக்கு. அதுல கூட கேமோட மாற்றங்கள் வரலாம். Rodrigo. Oh, good looking run. ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Kylian Mbappe. Camavinga. Valverde. And now Rodrigo. Naveen. Militao. And Real doing well. No. Can't lose the ball to a pass like that. Nice intervention coming in. Naveed another chance to score, and if he gets to 2, the pressure will rise. Somehow blocked it, giving it back to the keeper. And Naveen clears. Camavinga. Uh-oh, again. Is with Vinicius Junior. Oh, great attacking play. இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திப்பாங்களா? ஓ, மறுபடியும் பாசஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Well, the verdict on Kylian Mbappe, in a word, positive. Well, Derek, he took his goal well and was a constant threat throughout that first half. I thought he showed a lot of skill to get out of tight. He's got to score. Ooh. Chance miss for Naveen. Federico Valverde is with Vinicius Junior. The cross is on. Really பாஷா இன்னொரு கோல். ஓ மை காட். Vinicius Junior. Naveen is having a lot of trouble here, France, to get into the opponent's D area and convert it into goal. He did try to take a hit, and out of the first half and now the second half, that was the first hit ever that he took. And it seems like he's not going to get another chance. Naveed again takes the ball back, sending it to the opponent's half and trying to go for a score. What a way to regain control. Eder Militao. அவங்க பாலை வந்து அவங்களுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரியே பாத்துக்கிறாங்க. இவங்களோட சைட்ல இன்னும் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பு மட்டும்தான் அவங்க சைட்ல இருக்குது. அவங்க இன்னொரு அற்புதமான யுக்தியை பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் இவங்க கண்டிப்பா கோல் போட முடியும். அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது முடியறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் இருக்கு. அந்த வாய்ப்பை அவங்க பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிப்பாங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். Like this will build confidence. Tchouameni. Accurate pass upon accurate pass. Aurelien Tchouameni. He's in behind. மறுபடியும் பாஷா ஒரு கோல் போட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போட்டுட்டாங்க. Not that he's complaining. Big one from Naveed. Yeah. And that's a 2-0, and the clock's not looking anywhere close to sparing Naveen. And Naveen, he's just going in for small passes, and I think that's where Naveed is being able to break the play of Naveen. And look at this, so much time right just between the mid. Finally trying to find a way, telling him to Mbappe, there should be an opportunity, but he's unable to beat the defenders. 77 minutes on clock, 13 left. Aurelien Tchouameni. And now Rodrigo.
12 மணித்துளிகள் தான் இருக்கு. And Bellingham. இன்னொரு கோல் அவங்க சைடுல போட்டுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா அவங்க பாக்குறாங்க. Break it up. இல்ல, மறுபடியும் இவங்க எடுத்துட்டாங்க. இந்த இடத்துல இவங்க 2 கோல் போட முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான். அட்லீஸ்ட் 2க்கு 1 அப்படினியாவது கோல் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் அவங்களோட இதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆப்போசிட்ல இருந்து அவங்க கரெக்டா பாலை கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க சைட்லயே வந்து வச்சுக்கிற மாதிரியே பாத்துக்கிறாங்க. மறுபடியும் இன்னொரு அற்புதமான கோல் வந்து இவங்க சைட்ல இருந்து போட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டைமர் கிளிக் ஆயிட்டே இருக்குது. Last 5 minutes. There might be an additional minute or two, but I don't think that gives Naveen a chance to score 2 goals. Long pass, but I don't see conversion. Vinicius Jr. to Mbappe. Can they convert? Rudiger tries his best in there. The first. கண்டிப்பா. It bounces off the boot of Naveed's defender and back towards Naveen, and he spots the opportunity. That's 1-2. Very close, cutting edge of the clock. Maybe one last attack left, and Naveen has to snatch the ball now. Extra minute, that's all. Rodrigo. Great opportunity. Whoa, no, Naveed doesn't do it, and that should be the end. That's a 3-1 in the start here. And Naveed Basha, he scores, he wins. அவங்க மூணு கோல் போட்டு அவங்க தான் ஒரு நல்ல லீட்லயே அவங்களோட சைட்லயே வந்து அந்த பாலை வந்து அவங்களோட சைட்ல கவர் பண்ணி அவங்க எண்ணிக்கையில போகாத அளவே பாத்துக்கிட்டாங்க மொத்தத்துல. இவங்க தான் 2 கோல் அட்டெண்ட் பண்ணி 1 கோல் போட்டது மாதிரி போட்டிருக்காங்க. Oh, that's gonna hurt. I think Naveen seemed nowhere close to attack over there, Franz. I think he was just trying to take the ball away, trying to just dabble around, and I think never that dribbling worked from his end, and his passes were also way too short, and whenever he tried to go for long passes, it was from the center towards the corners, and I think those long passes coming across, it gives you very less time to cross it over to the D area and go for an attack, whereas you could clearly see Naveed had that opportunity that he was running from center and was able to spread the players in and around the D area, and he was able to find the gap to go get those 3 goals. Even the last one as well, it shouldn't have been his attack, but he kept playing around the center, kept pushing through the mid of his opponent's area, entered the D area, and from there found a corner, hit the left pole, and it still went in. That's how smart Naveed played, and I think that has to give him the upper hand. And now it's problem for Naveen. He's 3-1 down. We are going into the second matchup, and Naveen has to make a huge comeback in case he wants to win the trophy and the medal as well. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த கேமை பொறுத்த அளவுல நம்ம வந்து கும்பலா ஒரு இடத்துல சுத்திக்கிட்டு இருந்தா வந்து கண்டிப்பா கோல் போடுறதுக்கும் சரி, நம்மளால ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணவும் முடியாது. ஏன்னா பக்கத்துல பாஸ் பண்ணும்போது ஆப்போனன்ட்ஸ் ஈஸியா அந்த பாஸ் அவங்க சைட்ல எடுத்துட்டு போயிட முடியும் கண்டிப்பா. சோ முதல்ல நம்ம எனிமிஸையும் சரி எனிமிஸை ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸ்பிளிட் பண்ணாதான் நமக்கு பாலை வந்து பாஸ் பண்ணி அழகா கொண்டு போறதுக்கும் அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ பாஷா சைட்ல வந்து அவங்க அழகா எனிமியை ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாலை பாஸ் பண்ணி ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு போய் இது பண்ணாங்க, கோல் போட்டது. அது உண்மையிலேயே அற்புதமா இருந்துச்சு. சோ இவங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருக்குது. இவங்க தரப்புல 3க்கு 1 அப்படின்னு வின் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து இவங்க சைட்ல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு மெடல் வேணும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா அடுத்த இதுல கண்டிப்பா ஒரு பெரிய கம்பேக் கொடுத்துதான் ஆகணும். சோ அந்த கம்பேக் கண்டிப்பா அடுத்த மேட்ச்ல நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். பார்ப்போம் நவீன் சைட்ல இருந்து அவரோட முழு முயற்சி, அவரோட முழு என்ன சொல்றது, அவரோட முழு திறமையும் அதுல கண்டிப்பா காட்டுவாரு அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் கண்டிப்பா. I think so. I mean, it's such a prestigious thing to win a trophy, which is by the government. And when you talk to your parents, when you talk to your loved ones, right, that's what they'll be like, I've won something from the government, right? Everything else in terms of the other esports titles and whatever you win, but when you win under a government from your current state, it gives you another advantage. It gives you another prestigious opportunity to kind of even flex around your friends as well. So I think this is something that Naveen has to kind of think about, reset and get back into
into the game. Otherwise, I feel like Naveed is in full form, and that if this continues, Naveed should be able to even close the game. It should not be much of a problem at all for Naveed Basha. He seems to be strong. He was able to play around his opponents even in the previous semi-finals. Even though the scoreline was a difference of just 1, that tells us about his resilience. Even towards the end, when the clock was about to be, it was already run out. It was just the additional minute which was added on to the clock. So that one final attack I spoke about, and Naveed, he took control of it. If there was a chance, it should have been Naveen taking control of it, trying to equalize the score and then going towards the second matchup in this best of 2. But Naveed read that timing, knew what he had to do. He had the attack. He knew either he is going to score a goal or either he's going to miss. Irrespective of whatever happens, the buzzer is going to hit and it is going to be an end of that game. He didn't want to give Naveen a chance, and I think that clearly states Naveed's thought process is score goals early and then just play around as much as you can to make sure your opponent doesn't score. Yeah, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா அது கேமையும் தாண்டி ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம கேமையும் தாண்டி நம்ம சைட்ல வந்து அவங்க வந்து ஒரு டிராஃபி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான, ஏன்னா அவங்க வீட்டுல வந்து பேசிக்கிறதும் சரி, அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப பெருமையா பேசிப்பாங்க கண்டிப்பா. சோ இந்த கேம் வந்து நவீன் சைட்ல வந்து அவங்க கேமை கையகப்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா இந்த கேம் அடுத்த கேம் இன்னும் விறுவிறுப்பா போக வாய்ப்புகள் இருக்கும். பாப்போம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. It started off strong and again seems to be he wants to. The white jersey that you did see in the cameras, that was Naveed Basha, and in the orange one, that's Naveen. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Rodrigo plays with Vinicius Junior in the wide positions. And the main man up front is Kylian Mbappe. இந்த மாதிரி ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற முன்னோட தான் விளையாடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். பாசஸ் இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கா. ஓ மை காட், மறுபடியும் பாசஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Naveed again on attack. This time it's getting a little tough, too many defenders. Naveen has to be quick in clearing this area, but he's playing around a little too much and that'll give opportunity for another attack. There it is, an intervention, somehow saved. On to Rodrigo. Real moving the ball forward. What can they do from here? Ins attack. To play around, beating the defenders, has to find a gap. Avishal, Rodrigo, quick hit, and that is Naveen scoring a goal. What a comeback in this best of 2. He staged the first goal. Now he has an opportunity, pressure a little on Naveed Basha. He had the upper hand before the start, but now with that score, Naveen has a chance. Vinicius Junior, Eduardo Camavinga. On to Valverde. நவீன் வின் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இன்னும் அதிகமாவே இருக்குது. இன்னும் நமக்கு டைமும் அதிகமா இருக்குது. ஸோ அந்த தருணத்தை அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்டோட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கோல் போட்டு அவரு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. Getting a confirmation if there was a jersey change, the home and away switch between Naveen and Naveed. It seems like that first goal was of Naveed. Okay. So it is Naveen, and it was Naveen only even in the first game. So it seems like there was a little bit of a switcheroo in the starting game. So 3-1, it was Naveen who managed to get the victory in a best of 2's matchup 1. So matchup 2 again starting off strong for Naveen. Apologies for the mix up in the names, but now we have confirmation it is Naveen, and Naveed is on the back foot. He has to go for an attack, and Naveed is finally going in for a stretch of it. அது ஒண்ணும் இல்ல, ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சில அந்த ஜெர்சி வந்து இதானனால ஒரு சில கன்ஃபியூஸ்னால வந்து நமக்கு வந்து கோல்ஸ் வந்து இவங்களா அவங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்துச்சு.
ஸோ இப்போ இந்த இதுல அவங்களோட சைட்ல இருந்து ப்ராப்பரான கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுல வந்து நவீன் அவங்க தான் வந்து 4 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. பாஷா அவங்க சைட்ல இருந்து 1 ஸ்கோர் தான் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நவீன் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கான நிலைமையில தான் இருக்காரு. பாஷா நான் கிட்டத்தட்ட வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்லயே வந்து ஆஃப் டைம் முடிய போகுது. பாஷா வந்து 3 கோல் இன்னும் அவங்கள 3 கோல் போட்டாங்க அப்படின்னா தான் அவங்களோட கோல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலே பண்ண முடியும். ஸோ அவங்க தரப்புல அதுக்கான முனைப்போட அவங்க கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க அடுத்து அந்த 3 கோல்ஸ் பிளஸ் அவங்க வின் பண்ணணும் அப்படின்னா 4 கோல்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஏத்தது மாதிரி அவங்க தரப்புல அவங்க என்ன முனைப்போட செயல்படுறாங்க, என்ன விதமான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Another goal here, and that is going to be big problem. France, to be honest, now Basha has very less chances of making a comeback. We are almost close to the first half buzzer, and if this continues, it will put an end to this race. It's already a total score of 5-1. And because this is the best of 2, if you guys are wondering, because it's a best of 2, it will be the decider based on the total number of goals. And Naveen leading that chart with 4 goals of a difference compared to Basha at just 1. கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த கேமை பொறுத்தளவுல டோட்டல் கோல் வந்து யார் அதிகமா இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து கேமோட விக்டரி இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்லயே வந்து பாதி மினிட்ஸ் வந்து முடிய போகுது கண்டிப்பா. அதுவும் இல்லாம செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து இன்னும் 2 கோல் போட்டு அதிகமான கோல் லீட்ல வந்து நவீன் இருக்காங்க. நவீன் மொத்தமா வந்து 5 கோல் லீட்ல இருக்காங்க. 5 கோல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 4 கோல்ஸ் லீட்ல இருக்காங்க. ஏன்னா பாஷா சைட்ல இருந்து ஒரே ஒரு கோல் தான் போட்டிருக்காங்க. பாதி நேரம் முடிஞ்சாச்சு. சோ இன்னும் அவங்க 4 கோல் போட்டு இன்னொரு 5வது கோல் போட்டாதான் அவங்க சைட்ல விக்டரிய எடுத்துக்க முடியும். சோ அவங்க பாஷா சைட்ல வந்து அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. செகண்ட் ரவுண்டோட பாதி நேரம் முடிஞ்சாச்சு. இன்னும் பாதி நேரம் தான் இருக்குது. இந்த பாதி நேரத்துல அவரால் கம்பேக் கொடுக்க முடியுமா? அவர் கம்பேக் கொடுத்து அவரோட சைட்ல அவரு டிராஃபியை எடுத்துட்டு போவாரா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். So here's the faces here, France, that we can see. So we had a little bit of a switcheroo. So Naveen in that orange jersey, and on the white that you're seeing is going to be Naveed Basha. And that's why we were wondering, right? And that's why when we saw the camera after the game 1, we did not see like Naveen was worried. That's why we thought maybe it's problem for Naveen that he's not taking much of a pressure, but it was actually because he was on the lead. Let's start the second half. அதனாலதான் நவீன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காரு. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது அப்படிங்கிற தருணத்துல கண்டிப்பா பாஷா சைட்ல கொஞ்சம் மன வருத்தங்கள் இருந்தாலும் அவரோட முகத்துல நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயரோட விளையாடி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு புன்முக சிரிப்பு அவரோட முகத்திலயும் தெரியுது. பாதி நேரம் முடிஞ்சா கூட இந்த பாதி நேரத்துல அவங்க இன்னும் கேம பரபரப்பாக்குவாங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Oh, that's unfortunate, but a card for now. That's fine. It's an yellow card. That was a risky tackle in the D area, and that's what will happen if you go for such a risky one. Good decision over there for an yellow card. But it's on the top scorer, on Mbappe. The card goes. So Naveed, who's already under pressure, makes a mistake. Onto Bellingham. In another attack is brewing. He's playing around. This is a chance again here for Naveen. You can see how much time, and I don't even see any defense coming in from Naveed. He let that passes happen around. It looked like practice for Naveen, and he still keeps it right out of the D area. And nobody from the likes of Naveed are going out for an attack. They're not attacking the ball. They're not trying to snatch it away. Naveen is just buying time. Naveed has to understand that as long as he doesn't do anything, it's the clock that's ticking, just chances of making a comeback. And he is 3 goals away to make a comeback. Sorry, 4. My bad. 4 goals away. Yeah, 4 goals. Score at 5-1. Going for an attack, Naveen. Oh, he's in the D area, Mbappe.
He's looking for an opportunity to score. Oh, nice one. Finally. நவீன் சைடுல வந்து வெற்றிக்கான வாய்ப்பு அவர் சைடுல அதிகமா இருக்கனால அவர் வந்து ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம டைம் வந்து கொண்டு போனாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஜஸ்ட் பாஸ் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க சைட்ல இருந்து இவங்க அஃபென்ஸா இறங்கி விளையாண்டா மட்டும்தான் கண்டிப்பா நம்ம கையில பால் கிடைக்கும், அப்பதான் நம்ம கோல் போட முடியும் அப்படிங்கறத அவங்க ஓ மை காட் அவங்க இன்னுமே அதை வந்து டைம் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நேரம் தான் இருக்குது. இந்த நேரத்துல அவங்க 4 கோல் போட்டு அவங்க டிரா பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பேக் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம் தான். பட் நவீன் சைட்ல வந்து பெரிய ஒரு பிளஸ் என்னன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் அவங்க காலத்தை கடத்தினாலே போதும், அந்த டைம் வந்து ஜஸ்ட் கொண்டு போனாலே போதும், ஜஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். ஸோ அதுக்கு அவங்க சைட்ல இருந்து பாலை மட்டும் வச்சுட்டு அவங்க ஜஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சைட்ல பாலை கொண்டு வந்து அவங்க ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி அப்படிதான் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பாசா சைட்ல வந்து மறுபடியும் ஒரு கோல். ஓ இல்ல, nice save by the goalkeeper. Seems like a change up in defense, a switcheroo between the players. I think Naveed needs it a lot more, but time's ticking. We're already at the 75-minute mark, meaning there's just less than 15 minutes left. Oh, another attack. Missed again. Goalkeeper is saving the day. Goes for another corner, but he's not taking a full-on corner kick. Just a pass. Last 10 minutes here, France. கேம் ஆல்ரெடி வந்து நவீன் சைட்ல தான் ஃபுல்லாவே இருக்குது. ஏன்னா அவரோட சைட்ல ஃபுல் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் தான், ஜஸ்ட் அந்த 10 நிமிஷத்தை கடத்தினாலே போதும். ஸோ இவங்க வந்து பெருசா கோல் எதுவும் போட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. ஜஸ்ட் அவங்க பாஸ் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அப்படிங்கிற இதுல தான் இருக்காங்க. பாஷா சைட்லயும் வந்து அவங்க அக்ரெசிவா இன்னும் இறங்கி விளையாடணும். கண்டிப்பா அவங்க ஜஸ்ட் வெயிட் பண்றாங்க. மேபி ஏன்னா அவங்களோட சைட்ல இருந்து அவங்களுக்கு உள்ள அந்த நம்பிக்கை அந்த ஹோப் வந்து டிராப் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது, ரொம்ப டைம் வந்து மொத்தமா போயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால ஜஸ்ட் அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி பிராக்டிஸ் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ மை காட், 3 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்குது, லாஸ்ட் 3 நிமிஷம். ஆல்ரெடி வெற்றியை வந்து நவீன் சைட்ல அவரு தக்க வச்சுக்கிட்டாரு. ஸோ கேம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா தான் போச்சுது. லாஸ்ட் ஒரே நிமிஷம் தான் இருக்குது. இந்த ரவுண்ட்ல ஒரு கோலாவது போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். Free ball நினைக்கிறேன். But the whistle, oh no, it was the offside, and that's gone. There's no more attack, just an additional minute added, and you can see Naveed is not at all moving. And Naveen just tosses it across the half court, and with that the final whistle blows, and it is going to be Naveen who wins the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy 2025 in EAFC with domination. Naveed did not know what to do. The only one goal was in the starting of the best of two, the first matchup, and there it is. He is going to be now receiving the trophy and the medal. This is a medal event again for all the viewers watching, and our champion for EAFC of the Tamil Nadu Chief Minister Trophy 2025 is none other than Naveen H. இந்த முறை சிஎம் டிராஃபி வந்து நம்மளோட நவீன் ஹெச் அப்படிங்கிறவங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிகமான கோல் லீட்ல தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா 5-4 அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிகமான கோல். ஏன்னா அவங்க சைட்ல இருந்து கோல்ஸ் போடுறதுக்கான அந்த பாலை பாஸ் பண்ண கூட விடல, மொத்தமா பாலை இவரு சைட்லயே கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இவங்க அவங்கள ஸ்பிளிட் பண்ணி இவரு 4 கோல் போட்டுட்டு, அதுவும் இல்லாம அந்த செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்லயே 2 கோல் போட்டு மொத்தத்தையும் பால் அவங்க சைட்ல கண்ட்ரோல் மட்டுமே பண்ணிட்டாங்க. அவங்க சைட்ல கோல் போடவும் விடல, அவங்க சைட்ல பாலையும் பாஸ் பண்ண விடல. ஜஸ்ட் இவங்களுக்குள்ளேயே பாஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நேரத்தை கடத்தி மொத்தமாவே இவங்க வேற ஒரு வழியில ஸ்மார்ட்டா பிளே பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா கோல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லீட்ல இருக்கும், சோ நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டாம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கோல் எல்லாம் போட ட்ரை பண்ண வேண்டாம். we can just move on the time, காலத்தை கடத்துவோம், we can win the game அப்படிங்கறதே அவங்க சைட்ல பாத்துக்கிட்டாங்க. நவீத் சைட்ல இன்னும் அவங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவா முயற்சி பண்ணியிருந்தா மேபி இன்னும் கேம் வந்து ரொம்ப பரப்பா கொண்டு போயிருக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து நார்மலா வந்து
ஒருத்தர் ரொம்ப லீட்ல இருக்காரு, ஒருத்தர் கொஞ்சம் தான் கோல் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறப்ப கேம் பாக்குற நமக்கும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. விளையாடுறவங்களுக்கும் வந்து இவங்க 2 கோல், இவங்க 2 கோல். அப்போ இன்னொரு கோல் யார் போடுவா அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏன்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடியும் போது அவங்க வந்து என்னதான் வந்து 3க்கு 1 அப்படின்னு இருந்தாலும் அடுத்ததுல இவங்க இன்னும் 2 கோல் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா 3க்கு 3 அப்படி இருக்கும்போது யார் அடுத்து கோல் போடுவா அப்படிங்கிறது இருக்கும். அடுத்த ஆஃப் வரும்போது யார் இன்னும் வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இன்னும் பரபரப்பை நம்ம எதிர்பார்த்தோம். பட் பரபரப்புங்கிறது அது பறந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது பரபரப்பு அப்படியே பறந்து போயிடுச்சு. பட் பரவாயில்ல. இருந்தாலும் இந்த முறை நம்ம இதுல EAFC சாம்பியன் வந்திருக்குது நம்மளோட நவீன் அவங்க. சோ அவங்களுக்கு நம்ம சைட்ல இருந்து வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம். கங்க்ராச்சுலேஷன் காய். Congratulations, அடுத்து நம்ம Naveen. பார்க்க போறது சொல்லுங்க சார். No, you can continue. அடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா Pokémon Unite எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கமெண்ட்ஸ்ல கூட Pokémon Unite அங்க ஆல்ரெடி தெரிக்க விட்டுட்டு இருக்கீங்க. இந்த டீம் தான் ஜெயிக்கும், அந்த டீம் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு. சோ ஒரு சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால அது கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆயிடுச்சு. பட் டோன்ட் வரி. நமக்கு நடக்க வேண்டிய 2 கேம்ஸ் முடிஞ்சாச்சு. இனிமே Pokémon Unite தான். Pokémon Unite வந்து வெறுமனே சட்டுன்னு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல முடிகிற மாதிரி இல்ல. ஏன்னா ஒரு கேமே கிட்டத்தட்ட 15ல இருந்து 20 நிமிஷம் போகும். அதுவும் இல்லாம இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5. சோ யாரு ஃபர்ஸ்ட் 3 கேம்ஸ் வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வின்னு. சோ நான் என் தரப்புல 5 கேமும் நடக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப விரும்புறேன். சோ நமக்கு இப்போதைக்கு டாப்ல இருக்கக்கூடிய 2 டீமும் அந்த பரபரப்ப மக்களோட எதிர்பார்ப்பையும் நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு அதே போல அவங்களோட பரபரப்பான ஆட்டத்தையும் கொடுத்து நம்மளுக்கு கேம்ல இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு நானும் எதிர்பார்க்கிறேன். நீங்களும் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க லூசிஃபர் ப்ரோ? I'm going to say let's get ready for it, but not before a break. So you guys take a break. We're going to come back, let the players ready up and get on our camera screens, and from there we'll start the best of 5 Pokémon Unite Grand Finals. See you after this break.
ஹலோ காய்ஸ், நம்ம மறுபடியும் வந்தாச்சு. எல்லாரும் ஆரவாரமா ரொம்ப பரபரப்பா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய போக்கிமானுடைய ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்பதான் அதுக்கான தகுந்த நேரம் வந்திருக்கு. அதான் சொல்லுவாங்களா, ஒரு சில விஷயம் அந்தந்த நேரத்துல அதுக்கான நேரத்துல வந்தாதான் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும்னு. சோ அதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு. நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருப்பீங்க. டீம்மேட்ஸும் அதாவது பிளேயர்ஸும் ரெடியா இருக்காங்க. நான் மெடலை வாங்கிட்டு போறோம், நம்ம தான் இந்த டிராஃபியோட போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் சரி, அதுக்கான முழு முயற்சியோடையும் வந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நம்ம அத பத்தி பேசுற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம ஆர்வமா இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பசங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல, அதுவும் நமக்குன்னு சிஎம் வந்து கொடுத்த ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ்ல, நான் ஒரு மெயின் ஸ்டேஜ்ல ஆடும்போது இவங்கள பார்த்து அடுத்த பசங்க வர்றதுக்கு இன்னொரு ரொம்ப அற்புதமான வாய்ப்பா இருக்கும். சோ அத நினைக்கும் போது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. சோ இதுதான் நம்மளோட டீமோட பிளேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃப் 5 சரிங்களா? பெஸ்ட் ஆஃப் 5. சோ இது வந்து இந்த டீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோபாட் ஈஸ்போர்ட்ஸோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் இதுல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. நம்ம கூட நான் உங்களோட பிரான்ஸ் டிஜே, நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளோட லூசிஃபர் ப்ரோ. Yes, this is going to be Autobots. Now, in Autobots' end, we'll talk about the players. They have Zoro, they have Squad, Luffy, Joy Boy, Guna, and they have substitute Mahe. Now, these are the playing 5 with their substitute Mahe. Let's see what they will figure out, because we understand, right? As you did mention about Alolan Raichu, we also see maybe a ban coming on Pomod, because that is also one of those all-rounders which has been playing, and as you rightfully mentioned, yes, a very good Pokemon to have towards your late game. And if that happens here, it could be a problem for the other players, and we know how strong, and it feels like those days of Urshifu when he was very dominant when he initially came into the game, and after that now it seems like Pomon being that puncher, going in for the fist fight. So I feel like if this continues in those fighting moves, maybe an advantage, but also I think somewhere down the line we might end up seeing bans on none other than your defenders or support Pokemon, because we know Hoopa, how crucial of a role it plays in making your switches happen super fast. கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த மேப், ரக்வைசா மேப் வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. குரோடான் மேப்ங்கிறது தனி ஒருத்தனா விளையாடுறதையும் தாண்டி டீமா பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கறத மொத்தமாவே கொண்டு வந்த ஒரு அற்புதமான மேப். ஏன்னா இது ஏன்னா நார்மலா காம்படிட்டிவ் மட்டும்தான் எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சோலோ கியூ கேமு கூட நீங்க சேர்ந்து விளையாடினா மட்டும்தான் வெற்றி எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத காமிச்ச மேப் தான் இந்த மேப் உண்மையிலேயே. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நார்மலா ஒருத்தங்க கேம் பிளே பண்றவங்களுக்கு கூட நான் டீமா விளையாடணும் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா காமிக்கக்கூடிய ஒரு மேப்பே வந்து இந்த மேப் தான் சொல்லலாம். சோ இந்த மேப்ல வந்து ஹூப்பா வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஹூப்பா ரிலீஸ் அப்போ இருந்த ஒரு அற்புதமா, ஏன்னா அதோட டெலிபோர்ட் ஆப்ஷன்லாம் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமானது. டீமேட்டை வந்து தேவையான இடத்துல உடனே டெலிபோர்ட் பண்ணி பேஸுக்கு அனுப்பி அவங்க ஹீல் பண்ணிட்டு திரும்ப வருவாங்க, திரும்ப வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபைட் பண்ணிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹூப்பாவோட அதோட யுனைட் மூவ் வந்து மொத்த டீமட்டையும் எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு டிராப் பண்ணக்கூடியது உண்மையிலேயே அற்புதமானது உண்மையிலேயே. சோ இந்த மேப்பை பொறுத்த அளவுல நம்ம ப்ராப்பரா, ஏன்னா இந்த மேப் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வேணும், ஆப்ஜெக்ட் அடிக்கணும், ஆப்ஜெக்ட் அடிச்சு வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே செய்யாது. நம்ம இந்த மேப்பை பொறுத்த அளவுல ஒன்னா இருக்கணும், டீம் ஒன்னா இருந்து ப்ராப்பரா என்கேஜ் பண்ணி ப்ராப்பரா ஃபைட் பண்ணணும். என்னதான் நம்ம லாஸ்ட் 2 நிமிஷத்துல வரக்கூடிய குரோடான நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா கூட வெற்றியை வந்து குரோடன் எடுத்தவங்க தான் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் கூட ஆப்போசிட் டீம் அவங்கள நாக் பண்ணி அவங்க கோல் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் கொடுக்கக்கூடிய மேப் தான் இது. ஏன்னா வெறுமனே ஒன்ஸ் ரெக்வெஸ்டா எடுத்துட்டா கேம் வின் அப்படின்னு இல்லாம இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வைல்டு போக்குமான நீங்க எடுத்தா கூட திரும்ப நீங்க ஃபைட் பண்ணணும். சண்டை அப்படிங்கறத நீங்க சண்டை போட்டுதான் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்த இந்த மேப். சோ அதுவும் இல்லாம நம்ம டிஎன் டிராஃபில வந்து இந்த ஏன்னா வேர்ல்டுல கூட இதை வந்து இன்னும் வரல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஎன் டிராஃபில வருது அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப எக்ஸைட் அடிக்கிறேன். என்ன பொறுத்தளவுல நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கிறதுக்கு. நான் செமிஃபைனல், குவார்டர் ஃபைனல், குவாலிஃபயர்ஸ் அதெல்லாம் பெருசா நமக்கு பார்க்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னாலும் இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5 அப்படிங்கறதுல நம்ம 2 டாப்ல இருக்கக்கூடிய டீம்ஸும் அவங்களோட மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் இறக்கும் போது நம்ம இன்னும் ரொம்ப அதை ஆர்வமா பார்க்கவும் முடியும், அதை கத்துக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கிறது ஆட்டோபாட் ஈஸ்போர்ட்ஸ், இந்த சைட்ல இருக்க பாத்தீங்கன்னா டீம் தமிழாஸ். ரெண்டு டீமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா, ஏன்னா வரிசை அவங்க கீழே இருந்த டீம் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வின் பண்ணி வந்திருக்காங்க. சோ 2 டீம்ல எது பெஸ்ட், யார் வந்து மெடல் எடுத்து பெஸ்டா சாம்பியன் ஆக போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பா.
Yes, we have to see who's going to be the best between the two. Autobots, we just spoke about them. We saw them on camera as well. Even Team Tamilas, and let me introduce the players who are going to be playing, the playing five and the substitute. It's going to be shaped by entertainer Melvin. With them is going to be Priyu, 09 Tyson. It's going to be HV and Tesla. And last but not the least is going to be Bharti. These are the playing 5 plus their substitute from the sides of Team Tamilas. Now, when it comes to a best of 5, I really like that a lot of people now have to kind of shift their momentum or at least their play style based on the Groudon. Right? The Groudon is going to be the Pokemon to look out for now. However, as you rightfully said, it was not all how Rayquaza played out. You still have that scoring advantage but not with a shield. Therefore, when you're going in for those final scores, in case the opponents have reset, they have come out from the Pokemon Center, they will still have a chance to deny the scoring from happening, and in case they get the KO, they'll be able to get that goal scoring speed buff from the opponent who did defeat Groudon. So I think they have to wonder about who's going to play out better. They have to outdraft their opponent. They have to figure out is it going to be a double attacker composition or is it going to be a double all-rounder composition. A lot to think about for both these two teams, but we can see already gearing up for selection as of now. Players are into the game, and now we are going to be watching what they make in terms of decision, the picks that they're going to come up with, and what we are going to be seeing on our screens. இவங்க மேட்சஸ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாபிக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவும் இல்லாம அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சைட்ல வந்து இந்த கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தனால கொஞ்சம் இதாச்சுது. ஸோ அவங்க ஹெட்போன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல இப்ப நம்ம பார்த்த டீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டீம் தமிழா, சரிங்களா? ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து கெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க. ஸோ டீம்ஸ் பத்தி இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க. This is the world of everybody getting to know about Pokemon Unite. Even I think a lot of you in the chat, most of you, yes, play Pokemon Unite, but there's a lot more that our viewers and everybody around the world need to know about esports in general, and that's what that explanation coming through, letting everybody know, and it's really nice. Let's now jump to none other than a short break, and after that we'll be starting this best of 5. Okay.
ஹலோ காய்ஸ், அகைன் வந்தாச்சு. சின்ன பிரேக் அப்புறம் உங்களை மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரும் அடுத்த பெரிய ஒரு வாரம் பார்க்கறதுக்கு டீ, காபி, வடை எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்நாக்ஸோட ரெடியா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ஹானரபிள் டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டரும் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இடையில அவங்க வரும்போது நம்ம அவங்களோட வருகையும் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். கண்டிப்பா சரிங்களா? ஸோ உங்களோட நானும் கேமை பார்க்க தயாரா இருக்கேன். நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளோட லூசிஃபர் ப்ரோ. It's going to be very interesting, and especially the Chief Minister himself coming down to watch it is going to be brilliant. But before we jump into that, we will eventually meet him through our virtual world of this stream. But before that, it is time for the ban phase, and it seems like a Venusaur ban. You were just talking about the big root and Venusaur, and it seems like that's something that Autobots are worried that would maybe play into picture from Team Tamilas, and Team Tamilas decided, and they really like this. This is what I was thinking about. Maybe they'll ban a defender, and it is a slow bro ban. யா இங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஏபி செட் சைட்ல வந்து ஸ்டார்டிங்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேன் ஆட்டு வீனஸார் அப்புறம் ட்ரெவனண்டா பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா வீனஸார் ட்ரெவனண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஒரு அற்புதமான புரோக்கன் காம்போ பிளஸ் லேட் கேம்ல அதோட ரெண்டு பஸ்ட் டேமேஜ் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னால அதை பேன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க சைட்ல டீம் தமிழா சைட்ல ஸ்லோ ப்ரோ அப்புறம் மிமிக்யூ பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஸ்லோ ப்ரோ பேன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டீம் தமிழா சைட்ல இருந்து கண்டிப்பா சாரிசாட் எடுக்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இங்க ஏபி செட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிக் ஆட்டு அவங்க ஸ்வீக்னே பிக் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஸ்வீக்னே வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருமே இப்போதைக்கு ஏன்னா அது ரேஞ்ச் ஆல்ரவுண்டரா இருக்கனால அது ஆல்ரவுண்டர்ல இருந்து தாண்டி அதை ஒரு ஃப்ரீசிங் பிளஸ் டிஃபெண்டரா பிளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ. Okay, we have a quick update. There's going to be a change in that lobby draft that was happening. Maybe the bans remain same, but they have to rehost. I think maybe a little bit of technical hitch from the players, but we will be getting back into this best of 5 grand finals very, very soon, friends. But how do you like that initial bans coming in? You already spoke about the Trevenant as well as Venusaur, but on the other end, it was a Mimikyu and a Slow Bro ban. And I think that Mimikyu ban is just based on the Shadow Sneak. How quick and from what positions you can instantly make a jump. ஆக்சுவலி நான் வீனஸார் பேனை பத்தி பெருசா இது எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா என்னதான் வீனஸார் ட்ரெவனன்ட் அதெல்லாம் இருக்குனாலும் அதுக்குன்னு கவுண்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் கவுண்டர்ஸ். இப்போதைக்கு இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் புரோக்கன் அட்டாக்கர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மீன்ஸ் that was Raichu. That Raichu electro ball damage is insane. Recently semi-final games also I watched some games. People used only Thunder actually. Thunder is good actually. Thunder stun only one person, but correct. We have a Psychic. That Psychic is insane at level 13. It will do psychic damage plus enemy slow in there, and it will do with a burst damage. That was kind of like Sledge Bomb. The Venusaur Sledge Bomb will do like a late game. It will slow the enemy and it will like bubble something like that. It will poison kind of like that. So this Electro Ball with the Psychic will do huge damage in late game. Level 30. If the Raichu getting lead in game, the game will be definitely one side. Because if the Raichu played behind, it was so insane with the burst actually. Because melee Pokemons cannot possible to reach Raichu. Because Raichu have different kind of mobility. If Raichu hit a 4 basic attack, the 5th basic attack will give the Raichu to move dash actually. It will get back one dash. We can use eject button. நம்ம ஒரு eject button யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலு Raichuோட 5வது basic attackல நம்ம ஒரு dash மூவ்லயே பின்னாடி வந்துட முடியும். சோ இது நமக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டுறது பாத்தீங்கன்னா பிராக்கெட். சோ செமிஃபைனல்ல இருந்து ஆட்டோபாட்ஸ் அப்புறமா டீம் தமிழாஸ் வந்து அவங்க கிராண்ட் ஃபினாலிக்கு வந்திருக்காங்க. அடுத்து வந்து தேர்ட் பிளேஸுக்கான மேட்சஸ் வந்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் அவுட்காஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கான மேட்சஸ் வந்து ஆஃப்லைன்ல நடக்கும் கண்டிப்பா. சரிங்களா? சோ அதுக்கான பிராக்கெட்ஸ் தான் காமிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப வந்து கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சோ அதுல பேன் பண்ணிக்கிறது வந்து அப்படிதான் இருக்கும் கண்டிப்பா. சோ அவங்க போக்கிமான்ஸ் வந்து ஓரளவு நம்ம எதுவும் பிக் பண்ணல பெருசா. சோ அதனால இந்த போக்கிமான்ஸ் வந்து அவங்க வேற திரும்ப பிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ அது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு இந்த கண்டிப்பா go for it. நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க சார். No, I was just saying Autobots versus Team Tamilas, best of 5, Welt and Outcast.
unfortunate missed their opportunity into getting into the grand finals, but I think the best teams right now in Tamil Nadu are one of these two, Autobots versus Team Tamilas. Autobots have quite a bit of experience. We've seen them trying to fight for the world stage as well, but whereas Team Tamilas, there's a mix. Some players from Autobots and their own in Team Tamilas, especially for the CM Trophy that they're fighting for, and it being a best of 5, it could be a long haul for either of these two teams. But when you're even talking about Pokemons, right, I think individually and in solo queue, when we talk about it, and as you mentioned about Raichu or any of the Pokemon, I think they're very viable. But when we come into the competitive circuit, as you were already seeing, Suicune has been one of the first picks. If there's no Umbreon ban, that becomes one of the defenders for the front line. Recently we've been seeing, not recently, I think Blissey has never fallen out compared to the Cliffable that we've seen. Blissey is always there. Hoopa was not banned, so there is an opportunity of picking Hoopa as a supporter. Ranged attacker, now there is a lot of viability, right? There's a lot of chances for people to go, but I think they still kind of lean towards Mew or Mewtwo. Mew and Mewtwo, yeah, recently they buffed Mew actually. அந்த மியூட பஃப் வந்து உண்மையிலே இன்சைன். ஏன்னா நார்மலா மியூ வந்து முன்னாடி ஏர்லி கேம் வந்து நல்ல பஸ்ட் டேமேஜ் இல்லையே. ஏன்னா ஒரு போக்கிமான் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டேமேஜ் இருந்தாதான் வந்து அது வந்து கேம்ல வந்து ஒரு பேலன்சபிளா இருக்கும். சோ மியூக்கு வந்து ஏர்லி டேமேஜ் இருந்துச்சு, லேட் கேம் வந்து டேமேஜே இல்லாம இருந்துச்சு. சோ இப்போ வந்து அதோட டேமேஜ ஏர்லி கேம் கம்மியா இருக்கும், போக போக அதோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. சோ மியூ வந்து வித் டீம் இஸ் ரியலி அமேசிங். அதுவும் இல்லாம அதோட சோலார் பீம் வந்து அதோட பீம் வந்து எத்தனை பேரை ஹிட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து அந்த பீமோட கூல் டவுனும் கம்மியாகும். சோ அதை விளையாடும் போது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவுல அது வந்து கேம்ல அந்த டீம் ஃபைட்டையும் வந்து மாத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எந்த விதத்திலையும் குறைச்சலாவே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போதைக்கு ஏன்னா நிறைய டீம்ல வந்து 2 பீம் காம்போ விளையாடுவாங்க. ஒன்னு மியூ பிளஸ் வீனஸார் எடுத்த காம்போ மட்டும் பிளே பண்ணுவாங்க. சோ இந்த இடத்துல இவங்க எந்த மாதிரி விளையாட போறாங்க அப்படின்னு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாம மியூட்டோ வந்து ஏன்னா ரீசெண்டா மெகா எவாலுவேஷன் போக்கமான் வந்ததுக்கு அப்புறம் மியூட்டோ எக்ஸ் அண்ட் மியூட்டோ ஒய் நமக்கு தேவையான 2 மெகா எவாலுவேஷனையுமே ஒரே டீம்ல கூட வச்சு விளையாட முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது கேம்ல ஒரு வித்தியாசமான திருப்பத்தை தான் கொண்டு வந்துச்சு. சோ இப்போதைக்கு கேம்ஸ்ல வந்து பெருசா அது பார்க்கல. நம்ம ஃபைனல்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஏன்னா நமக்கு பெரிய டீம்ஸ் வந்து வித்தியாசமான காம்போஸ், வித்தியாசமா போக்கிமான்ஸ் எடுத்து விளையாடும் போது சின்ன டீம்ஸ் இப்போ இந்த இதுலயே வந்து சின்ன டீம்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. இப்ப டாப்ல இருக்க 2 டீமுக்கும் ஆல்ரெடி வேர்ல்டு ரீஜனல்ஸ் மேட்ச் எல்லாம் போய் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால இவங்க பண்ற காம்போஸ அவங்க இன்னும் அவங்க தரப்புல அவங்களே புதுசா ஒரு காம்போ உருவாக்குறதுக்கும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். சோ இவங்க தரப்புல எந்த மாதிரி காம்போ யூஸ் பண்றாங்க, நம்மளும் கேம்ஸ் விளையாடும் போது நம்மளும் இந்த மாதிரி காம்போ யூஸ் பண்ணா இவங்கள மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியுமா, இல்ல இவங்கள விட இன்னும் அதிகமா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதையும் நம்ம கண்டிப்பா செக் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா. சோ ஆட்டோபாட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் டீம் பிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பல பரிச்சை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இது வந்து கிராண்ட் ஃபினாலே. இதுல அவங்களுக்கு ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு மெடல்ஸ் மட்டும் இல்லாம அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ ரொம்ப ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேட்சுக்கு. நீங்களும் எதிர்பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் சீக்கிரமே கிளியர் ஆயிரும். Very soon, and I'm pretty sure because it is a best of 5 and is a grand final individual that we saw right now, the titles EAFC as well as Street Fighter 6. But when it comes to team games such as Pokémon Unite, every player is very crucial. Every Pokemon that you pick, the way you battle, the strategy that you prepare, especially being a multiplayer online battle arena, you need to figure out the best approach, because when you're playing 5, it also depends whether you go for a double attacker comp, double all-rounder comp, double defender comp. And if you do that, I think if double all-rounder works or if double defender works, your front line gets established. And now when we come towards healing, healing is not going to be much of a problem these days. We've seen survivability on their own. A lot of people, or at least even when I look at speedsters also, they do not depend a lot more on healing rather than that burst damage and quick runaway here, friends. So I want to see if there is even maybe a speedster, because a lot of people have not gone towards it. But before we jump into this grand finals, we are going to cut to a short break. We'll figure out all the technical difficulties and we'll be back for this team game of the grand finals.
வெல்கம் பேக் காய்ஸ். நம்ம சைட்ல உள்ள டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படியே தூரமா ஓர போட்டாச்சு. வாங்க நம்ம அடுத்து கேமை பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாரும் எப்பண்டா கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிக்க விட்டுட்டு இருக்கீங்க. பட் கவலைப்படாதீங்க, கேமே ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி இவங்க பேன் பண்ணியிருந்த அந்த ப்ராசஸ் படி அவங்க பேன் பண்ணது அப்படிதான் பேன் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா அதுல எதுவும் மாற்றங்கள் இருக்காது. ஏன்னா ரெண்டு சைட்லயுமே அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ரீஜனல்ஸோட போனதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தே வில் நோ அபவுட் தட். ஸோ ரூல்ஸ்னா இப்படி தான் இருக்கும், நம்ம அதெல்லாம் கடைபிடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இவங்க ட்ரெண்ட் அவங்க ஓகே. அடுத்து இவங்க வீனஸார் பேன் பண்ணுவாங்க, அவங்க சைடில் ஸ்லோ ப்ரோ பேன் பண்ணிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ண அதே பிக் தான் பண்ணி ஆகணும். இவங்க சைடில் ஸ்வீட்னே பிக் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க சைடில் என்ன பிக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நானும் மறந்துட்டேன். பட் பரவாயில்ல, அதுதான் பிக் பண்ணுவாங்க. என்ன பிக் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் பிக் பண்ணுவாங்க. யா ஃபர்ஸ்ட் பிக் அட் ஸ்வீட்னே பிக் பண்றாங்க. I mean, I think when we come into the regional circuits, right, it is going to be very different in terms of the meta, in terms of how their play actually comes through. And there you go, you did mention about Charizard, and there is instantly a pick of Charizard with Blissey, which we already saw. And now that the Umbreon, which I already spoke about, was not banned, was allowed, is going to be picked. It's a very nice front line, and keeping the fighting ongoing. A fighting Pokemon that's going to be Blaziken making its play with Zoro on it, and that's an interesting one. I think Blaziken is also viable, but to counter it, we are seeing Melvin. Is he going to lock on to it? Yes, he is. It's going to be Lucario, with which I presume to be Crustle, another brilliant defender. But whereas Luffy on Umbreon will have an opportunity with Wish to heal his teammates, and Shakepai will only be able to tank the damage. And for viewers who are wondering, and I did see a lot of you also thinking about Mega Lucario and Empoleon, because both of them are the newest additions, you will not see them. This Lucario will be your normal final evolution of Real Lucario that you're going to be seeing in the circuit. The last two picks coming in, and it seems like a full-on all-round meta coming in from Autobots, as it is a Scizor, maybe a Scyther as well. We'll see once the evolution happens, and Joy Boy, none other than Miraidon. கண்டிப்பா இந்த சைடுல இவங்க பிக் பண்ணிக்கிறத பார்த்தாலே தெரியுது, அவங்க சைடுல வந்து அம்பரியான் அப்புறமா ஸ்வீக்கினை வந்து அவங்க டிஃபென்ஸ் ஆட்டு ஃபுல் டிஃபென்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சைட்ல ஃபுல் பேக் லைன் மேஜ் ஆட்டு வந்து மிராய்டன் வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா இது சைத்தரா தான் இருக்கும், கண்டிப்பா சிஸ்டர் பிக் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பேக் லைன்ல போய் அடிக்கிறதுக்காக அப்படின்ட்டு, ஏன்னா லாஸ்ட் கண்டிப்பா அவங்க சைட்ல இருந்து எப்படியும் ஒரு அட்டாக்கை தான் பிக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுதான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. பட் அவங்க லாஸ்ட் அவங்க சைட்ல பிக் பண்ணது எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. சிண்டர் எடுத்திருக்காங்க. சிண்டர் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நான் இப்போ ரீசன்ட் பஃப்னால அவங்க எடுத்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம் இந்த கேம்ல எந்த அளவு அவங்க சைட்ல இருந்து கவுண்டர் பண்றாங்கன்னு. ஏன்னா இந்த இடத்துல உண்மையிலே இவங்களோட சைட்ல உள்ள காம்போ ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்னா அம்பரியான் வந்து மீன் லுக் எடுத்து அவங்க லாக் பண்றாங்க அப்படின்னாலும் சரி, அது அப்படி லாக் பண்ணும்போது பின்னாடி இருந்து ஸ்வீக்னேயோட ஃப்ரீஸ் வந்து ரொம்ப இன்சைனா இருக்கும். ஏன்னா ஸ்வீக்னே ஃபுல் ஆஃப் அதோட மூவ்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்வீக்னேயோட அல்ட் பிளஸ் அம்பரியானோட அல்ட் வந்து கேம்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைட் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அம்பரியானோட அல்ட் வந்து மொத்தமா ஆப்போசிட்டோட டிஃபென்ஸை ஃபுல்லா தூக்கிடும், கூடவே ஸ்வீக்கினோட டேமேஜ் ஃப்ரீஸ்ங்கிறது மொத்தமா டீமையே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும். ஸோ ப்ராப்பரா இவங்க அந்த மொத்த டீமையும் கும்பலா பிடிச்சாங்கன்னா அது உண்மையிலே வேற லெவல்ல ஃபைட்டையே சேஞ்ச் பண்ணிடும் கண்டிப்பா. ஸோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு. இந்த சைட்ல இருந்து கண்டிப்பா ஜங்கிள் வந்து சைட்டர் தான் போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யா அவங்க சிஸ்டர் தான் ஜங்கிள் போறாங்க. அந்த சைட்ல இருந்து சாரிசார் வந்து ஜங்கிள் போறாங்க. டாப்ல ஸ்வீக்கினே அப்புறமா பிளேசிகன் போறாங்க. இந்த சைட்ல டிடி சைட்ல டாப்ல பாத்தீங்கன்னா லுகாரியோ அப்புறமா கிரசல் போறாங்க. இங்க பாட்டம்ல ஓகே ஏன்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல எப்பவுமே பீசஸ் வந்து செக்யூர் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா. ஸோ இங்க ஆல்ரெடி அம்பரியான் வந்து பாதி ஹெல்த்தை டிராப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா சிண்டரோட பேனிங் அதோட பாசிவ் வந்து சோ பேட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அதுகிட்ட இருந்து எப்போ பேசிக் கிட் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கமோ அப்போ அதோட கிரிட் பிளஸ் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா இருக்கும். ஸோ டிஃபெண்டர்ஸ் அது ஓரளவு ஆல்ரவுண்டர்ஸே வந்து ரொம்ப வேகமாக மெல்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்க தரப்புல அவங்களோட பீக் வந்து உண்மையிலேயே நல்லா அம்பரியானா ரொம்ப வேகமாக மெல்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் லேட் கேம்ல ஸ்வீக்கினோட ஃப்ரீஸ் இருக்கும்போது அவங்க எப்படி அதை கவுண்டர் பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இங்க நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க சைட்ல சைட்டர் தான் பிக் பண்ணிருக்காங்க. இங்க சாரி டாப்ல ரெண்டு சைட்லயுமே வந்து 3 பேர் டாப்ல தான் இருக்காங்க. 3 பேர் ஃபைட்டுக்கு தயாரா இருக்காங்க. சைட்டர் வந்து பாக்குறாங்க ப்ராப்பரான எந்த ஒரு எங்கேஜ்ல இது பண்ணலான்னு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட டுயல் விங் பேட் போட்டாங்க. ஓகே ஓ மை காட், ஓவரால் நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெட் டீம்ல தான் கவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரெட் டீம்ல பாட்டம்ல இருந்து ஜிண்டரேஸும் 4வது லெவல் ஆனதும் 4வது லெவல்லே மேலே வந்துட்டாரு. ஸோ
ஸோ பாட்டம்ல வந்து பிளிஸி மட்டும் இருக்காங்க. பிளிஸி ஓவரால் அவங்களும் வந்து நல்ல லெவல்லே இருக்காங்க. லெவல்ல 2 சைடுலயுமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் இங்க இன்னும் கிரசல் வந்து லெவல பார்க்காம இருக்காங்க. கிரசல் லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பாம் கண்டிப்பா அடிச்சாதான் அவங்களால வர முடியும். இன்னும் வரல. ஏன்னா லாஸ்ட் ஹிட் வந்து எக்ஸ்பி ஷேர் வச்சிருக்க போக்கிமானுக்கு கொடுத்தாதான் அந்த போக்கிமான் லெவல பார்க்கும். ஸோ அவங்க ஃபுல்லா பாக்குறாங்களே தவிர இன்னும் கிரசல் லெவல பார்க்க முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இங்க அம்பிரியான் என்னன்னா பாட்டம்ல அவங்களோட பாமையும் ஸ்டீல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதுல முழு முனைப்போட இருக்காங்க. ஏன்னா சிண்டர் லெவல பாச்சு அப்படின்னா அதோட பேனிங் டேமேஜ் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். ஸோ எவ்வளவு தூரம் ஒரு டீமை நம்ம லெவல்ல டாமினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம இன்னும் அக்ரெசிவா ஃபைட் சண்டை போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். 8 மணிக்கு வரக்கூடிய ரிஜிட்ராக வந்துடுச்சு. ஸோ அவங்க அந்த ரிஜிட்ராக அடிக்கிறாங்க. ப்ளூ டீம் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ரெட் டீம் வந்து அவங்க சைட்ல லெவல் ப்ராப்பரா தான் இருக்கு. சார்ஜர் ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 7 பக்கத்துல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெவல் 6 7 பக்கத்துல இருக்காங்க. ஸோ இங்க சைதர் வசமா கோல் போடலான்னு வந்தாங்க. சைதரோட ஓ மை காட் ஹெச்பி ஃபுல்லா டிராப் ஆயிடுச்சு. 3 பேர் சேர்ந்து அடிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா சைதர் அந்த இடத்துல கோல் போட முயற்சி பண்ணது உண்மையிலேயே ரொம்ப மோசமான ஒரு டிசிஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா சைதர் ரொம்ப ஸ்குஷி. சிசர் அது பரவாயில்ல நின்று சண்டை போடும். சைதர் ஒரு சின்ன பேனிங் இருந்துச்சுனாலே ரொம்ப மேலாகி உருகிடும். அதுவும் இல்லாம ஆப்போசிட்ல சிண்டர் சாரி அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே பேனிங் அப்படிங்கறனால அவங்களால நிக்க முடியல. அவங்க நாக் அவுட் ஆயிட்டாங்க. சைதர் அந்த இடத்துல அவங்க லெவல் டிராப் பண்ணதும் உண்மையிலேயே பேடு. சாரிசார் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 8 போயாச்சு. ஸோ சாரிசார் அடுத்த ஜங்கிள் முடிச்சு அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் இன்னும் 5 செகண்ட்ல வந்துடும். ஆப்ஜெக்ட் டைம்ல கண்டிப்பா சாரிசார் யுனைட்டோட தான் சண்டை போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க சைட்ல ஸ்லோ ப்ரோ பேன் பண்ணும்போதே எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சு போச்சு. கண்டிப்பா அவங்க சைட்ல சாரி எடுப்பாங்க. ஏன்னா சாரிக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கவுண்டர் அப்படின்னா ஸ்லோ ப்ரோ மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அவங்கள கவுண்டர் பண்றதுக்காக எடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க அதை பேன் பண்ணிட்டே சாரி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சாரி ஈஸியா கைட் ஆகி பின்னாடி போக முடியும். இங்க பாட்டம் சிண்டரோட வேலையை எப்பவுமே வழக்கம் போல பண்ற மாதிரி அவர் பாட்டு ஆப்ஜெக்ட்ல அவரோட லெவலும் நல்லா வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 8வது லெவல் வந்துட்டாரு. பட் இவங்க என்னன்னா பாட்டம்ல ஆல்ரெடி கோல் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணிருக்கனால அவங்க ஜஸ்ட் அந்த கோல் போஸ்டை விட தான் செய்வாங்க கண்டிப்பா. ஆனா ஏலியா வந்து அந்த கோல் போஸ்ட் அப்படி டிராப் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நமக்கு அடுத்து வந்து ஃபார்ம்ஸ் வந்து வந்துடும். நம்ம லெவலப் இன்னும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்க அந்த ஜஸ்ட் அந்த கோல் போஸ்டை டிராப் பண்ணிட்டு டாப் ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. பிளேசிகன் டாப்ல தட்டுறாரு. பட் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இப்போ சைத்தட்டையும் யுனைட் மூவ் இருக்குது, சாரிசாட்டையும் யுனைட் மூவ் இருக்குது. ஸோ இப்போ யாரு செக்யூர் பண்ணுவான்னு பார்ப்போம். ஓ மை காட், யாருமே எதிர்பார்க்கல. கிரசல் அவங்களோட எக்ஸிசர் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. சார்ஜர் அவங்களோட மூவ் போட்டு அம்பிரியானை தூக்கிட்டாங்க. இங்க ஆல்மோஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே டிராப் ஆயிட்டாங்க. 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸ்வீக்கினே அவங்களால முடிஞ்ச அளவு அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க. பட் சிண்ட்ரேஸ் பிளேஸ் கிக் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க உள்ள போந்து அடிச்சுட்டாங்க. ஸோ மிராய்டன் தன்னோட லெவல கொடுக்காம அவர் முடிஞ்ச அளவு பேக் லைன்லயே விளையாடுறாரு. ஏன்னா மிராய்டன் அவங்க வந்து ஓரளவு லெவல்ல இருக்காங்க. அவங்க லெவலும் போச்சுது அப்படின்னா டீமோட லெவல் கொஞ்சம் ரொம்ப தாழ்ந்து போயிடும். இப்போதைக்கு கோல் லீட்ல வந்து ரெட் டீம் தான், டிடி சைட்ல தான் வந்து கோல் லீட் நல்ல இதா இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து கேமோட பாதி நிமிஷம் முடிய போகுது. கிட்டத்தட்ட 5 நிமிஷம் முடிய போகுது. ஸோ இப்போ லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெட் டீம் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. ஏன்னா சாரிசார் லெவல் 11ல இருக்காங்க, சிண்ட்ரேஸ் லெவல் 11ல இருக்காங்க, லுகாரியோ ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 10 பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. ஸோ 2 சைட்லயும் ரொம்ப பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் கிரசல் வந்து இங்க யுனைட் மூவ் எடுக்கல. ஸோ அடுத்த ஃபைட்டுக்கு வந்து அங்க சைதர், அம்பிரியான், பிளேசிக்கு நார்மலாவே அதோட யுனைட் மூவ் இருக்கதான் செய்யும். இவங்க பாட்டம்ல ஒரு கோல் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஏன்னா டாப்ல வந்து அவங்களோட விஷன் கிடைச்சனால பாட்டம்ல கோல் ட்ரை பண்றாங்க. இங்க மிராய்டன் அவங்களோட யுனைட் மூவ் போட்டு ட்ரை பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண பார்த்தாங்க. பட் அவங்களால முடியாது. ஏன்னா தனி ஒரு மேஜ் அட்டாக்கரால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க டீம் அவங்கள அடிச்சு அவங்களோட லெவலையும் இவங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. சாரிசர் மறுபடியும் அழுட்டு போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த தடவை அழுட்டு போட்டு அவங்களால யாரையும் கில் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க ஜஸ்ட் பேக் தான் வந்திருக்காங்க. கூட அது மட்டும் இல்லாம பாட்டம் ஆப்ஜெக்ட் வருது. ஸோ பாட்டம் ஆப்ஜெக்டை எடுக்க முயற்சிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல சிண்டர்கிட்ட யுனைட் மூவ் இருக்குது. ஸோ சிண்டர் கேன் ட்ரை. ஏன்னா சிண்டருக்கு சின்னதா விஷன் கொடுத்தாலே போதும். இங்க இருக்கிறதுல ஆல்ரெடி பிளிஸி அப்புறம் கிரசல் வந்து யுனைட் மூவோட இருக்காங்க. ஸோ தே ஜஸ்ட் எந்த வித் யுனைட் மூவ். அதுக்கப்புறம் சிண்டர் அவங்க சைட்ல இருந்து அழுட்டு போடுவாங்க. ஓ மை காட், என்னதான் ட்ரை. இவங்க யுனைட் மூவ் 3 போக்கிமான்ஸும் அதோட யுனைட் மூவ் போட்டிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் இவங்க சைட்ல உண்மையிலேயே வேற லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்களோட சைட்ல இருந்து மிராய்டன் அவங்களோட பீம் வச்சு அற்புதமா செக்யூர் வச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாட்டம்ல அவங்க போதுமான அளவு கொஞ்சம் லெவல் லீட் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பட் பாட்டம் போனா பரவாயில்ல, நம்ம டாப் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு டாப்ல வந்தா ரெஜிஸ ரெட் டீம் எடுத்து அவங்க டீமோட லெவலுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ப்ளூ டீம்ல வந்து எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 11ல இருக்காங்க. ரெட் டீம்ல சாரிசார் லெவல் 12ல இருக்காங்க, சிண்ட்ரஸ் லெவல் 12ல இருக்காங்க,
லுகாரியோ ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 12 பக்கத்துல இருப்பாரு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா. இப்போ டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 நிமிஷம் முடிய போகுது. ஸோ இன்னும் குரூடன் வர்றதுக்கு இன்னும் 1.5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா வெறுமனே குரோடான் வந்தா மட்டும் கேம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா கேம்ல வந்து இப்போதைக்கு டீமோட இருந்து கேம் பிளே பண்றதுதான் கேமை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சென்டர்ல வந்து ரெஜிட்ராகோ வந்து சின்ரேஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் கோல் லீட்ல ஏன்னா லெவல் லீடும் பெருசா எதுவும் இல்லை. ஏன்னா இவங்க லெவல் 13ல இருக்காங்க. பட் கோலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எதுவும் வித்தியாசமா இல்லாம கொஞ்சம் நியாயமான கோல் லீட்ல தான் இருக்குது. ஏன்னா இவங்க சைட்ல 2-1-3ல இருக்காங்க, அவங்க 2-6-9ல இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 50 கோல் தான் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அது வந்து கேமை எந்த அளவுலயும் தீர்மானிக்காது கண்டிப்பா. ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்கள்ல இவங்க ப்ராப்பரா என்கேஜ் பண்ணி என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறதா. ஏன்னா வந்து கேம்ல வந்து மைக்ரோ மேக்ரோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மைக்ரோ அப்படிங்கிறது போக்கிமானை பத்தின விஷயம். மேக்ரோ அப்படிங்கிறது நம்ம மேப்ல இருக்கக்கூடிய வைல்டு போக்குமான், அதுக்கப்புறம் வைல்டு போக்குமான் அதை மிஸ் பண்ணாம நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்ம லெவல் எடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு ப்ராப்பரான விஷன்ஸ், டிஃபெண்டர், சப்போர்ட்டர்ஸ் விஷன் கொடுக்கும்போது அடுத்து அந்த கேமை கேரி பண்ற டீம்ல உள்ள லூஃபி ப்ரோ. Yes, 20 seconds on the clock, final stretch, and it seems like this is going all out. You're loving the action. I really liked it, Franz. But now it's the final stretch, and as you rightfully mentioned, the goal is so close. The difference is around only 50, and they're all gearing up at the legendary pit. They deny or even do not pay attention to the Regeliki on bottom. But I like the position coming in from Suicune, Autobots. The early domination from Team Tamilas now looking like it is taking a dive, and Autobots somewhere trying to control. Charge beam from Joyboy checking the tall grasses. But Charizard, I really like his position. He'll slowly creep in without information. If he's able to catch the Joyboy Miraidon, I think this game can completely fall towards Team Tamilas without a doubt. But Unite still haven't been used. Blaziken tried for a chase, did not work, but Charizard goes for a goal, and now you can see instantly Autobots are jumping to take down the Groudon. கண்டிப்பா. ஏன்னா நானும் அவங்க மிராய்டனை பிடிக்க போறாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் அவங்க கோல் போட போயிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சைட்ல பெஸ்ட் 2 செக்யூர் இருக்கு, லுக்கா பிளஸ் சின்ரைஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க சைட்ல என்னதான் மிராய்டன் அடிச்சாலும், என்னதான் அவங்க குரோடன் அடிச்சா கூட செக்யூர் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோட அவங்க இது பண்ணது மாதிரியே இவங்க எல்லாரையுமே வந்து குரூடான்ல 5 KO பண்ணது மட்டும் இல்லாம ஹியூஜா கோல் போடுறாங்க. இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்குது. பட் இவங்க ரொம்ப ஹியூஜா கோல் போட்டாங்க. இவங்க சைட்ல, அதாவது ப்ளூ டீம் சைட்ல, ஏபிசெட் சைட்ல வந்து கோல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது. ஸோ அவங்களால கோல் போட்டு இதுக்கு மேல கம்பேக் வர முடியும்னா ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை தான். பட் இருந்தாலும் அவங்க சைட்ல வாங்க கம்பேக் நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க கோல் போடுறதுக்காக போறாங்க. அங்க அவங்க சைட்ல கிரசல் இல்ல, பட் அவங்க சைட்ல மீதி உள்ள டேமேஜ் டீலர்ஸ் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 30 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த நேரத்துல அவங்க கண்டிப்பா ஒரு 600 கோல் போட முடியுமா அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே ரொம்ப 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 chances very less, Franz, because you see they do not have Eos energy. I mean, maybe they can come up till 500, and also see it's only Suicune who has the Groudon buff. And now they're all jumping towards the home base goal zone. So 14 seconds, 10 seconds, time sticking. Team Tamilas, you have to give it to Lucario. Played really well on the Bone Rush. Jumped to the Groudon, secured the advantage. And now you're looking again, Aurora. Nice cannon coming through, and with that another KO. Miraidon's down. It's only Scyther. Green Illusion dive in no vein at all. And Team Tamilas, they secure this best of 5's game number 1 in their name. That was a brilliant play coming in from there, and I think once they understood they're losing the goal zone at the bottom and the top, and they also lost the Regieleki fight, they gave space. They wanted to level up themselves. They wanted to be ready for the fight. And also I really like when Charizard went for the goal, all the players from Autobots did make a jump directly towards the legendary pit to take down Groudon, but Team Tamilas, they bided their time, waited for an opportunity, and timed so perfectly that all of them jumped only for Groudon not to KO the opponent. And once they secured instantly the amount of damage that they were able to deal on Autobots, they were able to find chaos, and they started scoring. The scores at 805 and 367. Team Tamilas with the first victory. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்ல டேமேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க சின்ரைஸ் உண்மையிலேயே கிட்டத்தட்ட டீம் கிட்டத்தட்ட 38% டேமேஜ். உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிகமான டேமேஜ் அவங்க தான் வச்சிருக்காங்க. 61K டேமேஜ் வச்சிருக்காங்க. டிஃபெண்டர்ல இவங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அவங்க சைட்ல இருந்து. பட் இருந்தாலும் இவங்க தரப்புல இன்னும் ஒரு சில பிக்கு இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. ஏன்னா ப்ராப்பரான இவங்கள்ட்ட செக்யூர் ஒன்லி வந்து அந்த
பிளேசிகன் மட்டும்தான். பிளேசிகனை நம்பி தான் இறங்குனாங்க. பட் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான இது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து முடிஞ்சிருக்குது. பெஸ்ட் ஆஃப் 5ல ஃபர்ஸ்ட் கேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டீம் தமிழாஸ் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க. சோ செகண்ட் கேம் வந்து டீம் தமிழாஸ் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். சோ பாப்போம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. சோ கேம் வந்து எப்பவுமே நம்மளோட எம்ஜிஆர் சார் பாணியில பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்கிப்போம், அடி வாங்கிட்டு திரும்ப கொடுப்போம். நம்ம அந்த கேம்ஸ்ல பார்த்தது மாதிரிதான். சோ இவங்க திரும்ப கம் பேக் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கறத நம்ம இந்த கேம்ல கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒரு சில நேரங்கள்ல ஏன்னா இது வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் 5 எப்படி இருக்கனால, ஏன்னா சிங்கிள் எலிமினேஷன் கேம் அல்ல. சோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லைக் போட்டு வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி மேபி இவங்க கூட அவங்க என்ன மாதிரி பண்றாங்க அப்படிங்கறதுக்காக போட்டு கூட வாங்கியிருக்கலாம். சோ அடுத்த கேம்ல இவங்களோட மொத்த திறமையும் எப்படி வரப்போகுது, எப்படி இருக்க போகுங்க நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பா. I really liked what you mentioned is about that player with only secure having on Blaziken. I think that's where they have to understand that triple all-rounder I really liked. You could see the damage once they turned the tide around the just before the final stretch. The goals were very close, 213 to 260. That tells us that the triple all-rounder was good for play, but in terms of going in for that secure, that last hit is very crucial, and there was no play from Autobots. And it seems like Autobots, they rather again go for this first pick, and the bans are same. I think them banning Trevenant and Venusaur, maybe this is a player specific ban, because you generally don't see this in meta. Players generally go for your support bans, your defender bans, some all-rounders. We were talking about Pomot, we've not seen Pomot. Alolan Raichu you spoke about, yes, a really good attacker, we've not seen it. Again going in for his Suicune also has that ability, you already spoke about it, with Whirlpool and Ice Beam. They could have actually used it for stunning. Rather, all those three all-rounders jumped to the Groudon pit, and I think from there only the game was lost. Team Tamilas played smart, and Team Tamilas, the winning lineup, they again go for it. They get their Blizzy, they get their Charizard, and maybe now they're thinking for a support role. No, Luffy eventually changes from that Clefable and goes back to Umbreon, and even though they had Umbreon, I never felt its value, to be honest, friends. So I think Autobots, they have to work as a team to figure out in game number 2, or Team Tamilas, their draft looks really good. கண்டிப்பா. ஏன்னா இவங்க ஸ்டார்டிங்ல பேன் பண்ற அதே போக்கி தான் பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டில் பிக் பண்றதுக்கு போக்குமான்ஸ் இருக்குது, வேற நிறைய போக்குமான்ஸ் இருக்குது. இப்போ அட்டாக்கர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கும் நிறைய போக்குமான்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரவுண்டர்ல கூட புஸ்வல் ஸ்டில் அவைலபிளா இருக்கு. Why they didn't pick Buswell? Why they didn't pick Urshifu jungle is insane. கண்டிப்பாக ஏன்னா பிளிஸி என்னதான் பிளிஸியோட ஷீல்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும், ஏன்னா பிளிஸி வந்து கண்டிப்பா புஸ்வல கவுண்டர் பண்ணும். பட் Urshifu is insane with water style is insane. Okay, நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ரைட்ஸு பிக் வந்தாச்சு. சோ கண்டிப்பா இந்த மேட்ச்ல வேற லெவல் இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். See, one thing I feel like, even though they're bringing the Alolan Raichu, they're going back to that triple all-rounder setup. You mentioned about them going for an Urshifu. I would not count on your multiple strike or surging strike Urshifu, because you need a secure. You already spoke about it, and Blaziken is the only one, and I don't think Blaziken is the best secure. Your overheat is the one, maybe if Focus Blast works, but otherwise no, it is not going to do much value. I think they should, maybe even as you mentioned, maybe come out with a Buzzwall. This triple all-rounder setup is going to bring them a lot more problems. You even thought, right, Cinderace, hey, we do not see that in meta, but Cinderace is that fiery burst Pokemon that gives you a lot of damage, which individually you can take on the Regis or the top or the bottom, it doesn't matter, and that's what he did. And now he's going in for a Chandelier. Now that is an interesting pick. This is again going to put them in an offset, especially if in Tesla's end he comes out with not just the flames of Chandelier, he comes out with its attack, which is going to help them and nullify the opponents in their moves. That is what I'm looking forward to. Imprison. If he does it, this game might be completely for Team Tamilas. This best of 5 might not even last till the 5 games. Game 3 would decide it. கண்டிப்பா. ஏன்னா இவங்க மறுபடியும் வந்து ஒரு சில போக்குமான் அதே தான் பிக் பண்ணிருக்காங்க. மறுபடியும் கண்டிப்பா சிசர் பிக் பண்ணிருக்கிறது சைத்தர் தான் எடுப்பாங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா பேக் லைன் படிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல இருந்து ஒரே ஒரு போக்குமான் சைத்தர் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா கேம் அப் நமக்கு எப்பவுமே இந்த கேம் பொறுத்தவரை வெறுமனே செக்யூர் மட்டும் இல்லாம நமக்கு வந்து கேம்ல வந்து ஃபைட்டே கூட கேமை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ என்ன பொறுத்தவரை மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரைச்சுவோட ஃபைட்டிங் எபிலிட்டி கண்டிப்பா கேமை தீர்மானிக்கலாம். கண்டிப்பா அதோட மேஜ் எபிலிட்டி பார்ப்போம் இவங்களோட சைட்ல எந்த மாதிரி ஃபைட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத. ப்ளூ சைட்ல இந்த முறையும் ஜங்கிள் வந்து சைத்தர் தான் போறாங்க, ஆப்போசிட்ல சாரி தான் போயிட்டு இருக்காங்க.
Same. What's going to happen in your previous game, because they need these Pokemons to evolve. Charizard has that early advantage as the first gen Pokemon, which happened, yes, a couple of patches ago, but it's very crucial. Blissey helping Lucario out with that extra AO synergy, because Melvin needs those stacks. That is what helped him towards the end. But now big damage coming in from the Pikachu, which is yet to evolve to the Alolan Raichu. Now that damage is also something that he has to be worried about. But this whole Teoskai Ruins with Groudon coming into the play has given players, and that is the reason, even though Team Tamilas had a back set, right? Once that final stretch, we were around the 4 minutes mark, Autobots were able to get closer in terms of the goals. It is that opportunity of getting level, experience, the amount of wild Pokemons around time and time again that keeps spawning helps Team Tamilas to get back into the action. But now it is the Charmeleon who's out. Big damage. Suicune still doesn't back out. It could have been an opportunity for Team Tamilas, but you can see the discipline on Team Tamilas. They decided they need the 850 and they take 850. Yeah, கண்டிப்பா. டாப்ல வந்து ஏர்லி கேம்ல வந்து அவங்க லுக்காரியோ அகைன்ஸ்டா பிளேசிக்கன் விடாம அந்த இடத்துல சாண்ட்லியரை விட்டது உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. ஏன்னா சாண்ட்லியர் ரேஞ்சில இருந்து பிளேசிக்கன் பிளஸ் சுயிக்கினேவை லெவலப் ஆக விடாம பார்த்துக்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கூடவே கிரெசலும் இருக்கிறது உண்மையிலேயே நல்ல இருக்கும். பாட்டம்ல ரைச்சு கண்டிப்பா டேமேஜ் பண்ணதான் செய்யும். பட் லுக்காரியோ கேன் ஹேண்டில் த டேமேஜ், ஏர்லி கேம் டேமேஜ் லுக்காரியோல தாக்கு பிடிச்சிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட சைட்ல லெவல்லையும் பிரச்சனையே இல்லை. லுக்காரியோ பாட்டம்ல இருந்தா கூட அவங்க லெவல் வந்து 6 போயிட்டாங்க. டாப்ல சாண்ட்லியர் லெவல் 5 போயிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சாரி வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட சாரியோட பஸ்ட் டேமேஜ் வந்து உண்மையிலேயே இன்சைனா தான் இருக்கும். பிளஸ் பிளிஸியோட சேரும் போது அதோட டேமேஜ் பிளஸ் பிளிஸி ஷீல்ட் இஸ் சோ அனாயிங் ஃபார் ஆப்போனன்ட். கண்டிப்பா அதுவும் இல்லாம ஆப்போசிட்ல ஈவன் ஏன்னா பிளிஸி யுனைட் ஒரு போக்கமான் உள்ள போகும்போது பிளிஸியோட யுனைட் கொடுக்கும்போது பிளிஸி யுனைட் டேமேஜே வந்து ரொம்ப பயங்கரமான டேமேஜ் கொடுக்கும். அது உண்மையிலேயே கிட்டத்தட்ட அது ஆப்போசிட்ல ஆப்போனன்ட்ஸ் வந்து நாக் அவுட்டே பண்ணும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பஸ்ட் டேமேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பா. ஏன்னா நானே கூட விளையாடும் போது நான் ஸ்டார்டிங்ல ஆம்ப் வச்சு பிளே பண்ணுவோம். அதோட பஸ்ட் டேமேஜ் சும்மா தர்மடி அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா. ஸோ எங்க பாட்டம்ல அடுத்த ஃபைட் 720க்காக இது பண்ண போறாங்க. சாரி ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 7ல இருக்காங்க. லுக்காரியோ லெவல் 7க்காக போராடிட்டு இருக்காங்க. ரைச்சு எலக்ட்ரோபாட் தான் வச்சிருக்காங்க. நான் ரைச்சு கண்டிப்பா சைக்கிக் எடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். பட் இவங்க தண்டர் தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தண்டர் தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thunder and Electro Ball. But as you mentioned, Melvin taking the damage, it is working for the team, but it's time for the Reggie's top and bottom. Is the Regieleki on the bottom this time? Previous game, yes it was. We have to take a look at it. For now, they are moving into it. Yes, again, it's going to be Regieleki on the bottom, meaning all throughout the next entire minutes, once this Regieleki is secured, it is always going to spawn at the bottom. And top, we have to see if it's a Reggie Steel, Reggie Rock, or Reggie Ice. Previously, we did see a Reggie Ice as well, but now it seems like there's no contention. Autobots easily will secure the Regieleki on bottom, and it seemed like they were interested in stacking rather than fighting for the Regieleki. And Krustle, you could see, maybe could have gone in, but Lucario, he decided to go for his score. Mean look being used. Snarl, not the right fights. I feel like right as now, even though we end up seeing Autobots securing Regieleki, you could see they're not picking the right fights. Lucario, you spoke about it, can tank damage. They're still trying to fight with Lucario. They have to figure out which is the Pokemon which is taking up a lot of damage, easier to take down. And I think Charizard should be one of the Pokemons they should eye for, because Charizard is having his own time. And now look, because of them allowing that Regieleki to come up, they get experience of it. And I spoke about Charizard, they did not think about it, and Blaziken with the blink of an eye with the seismic slam goes down, and nothing Scyther can do rather than go back, play safe in its own goal zone. கண்டிப்பா. ஏன்னா சைதர் வந்து ரொம்ப ஸ்குஷி. அது சைதர் மூவ் போட்டுச்சு, உள்ள போய் அடிச்சதுன்னா அடிச்சது, இல்ல அப்படின்னா பட்டுன்னு அடிச்சா பொட்டுன்னு செத்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சைதர். ஸோ சாரிசார் பிக் வந்து உண்மையிலேயே அல்ட்டோட சாரிசார் ஃபைட் அப்படிங்கிறதே அல்ட்டோட போடும்போது கண்டிப்பா யாரை பிக் பண்ணணுமோ அவங்கள கண்டிப்பா கிளீன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ பாட்டம்ல நம்ம ஃபைட் பண்ணி எதுவும் பண்ண முடியாது, அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னால டாப்ல போய் பிளேசிக்கனை கிளீன் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ இவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னதை கூட அவங்க மாத்தி காமிச்சாங்க. ஏன்னா உண்மையிலேயே அந்த ஒரு நாக் அவுட் ஆனது உண்மையிலேயே கிரசலுக்கு வந்து அல்ட்டு கொடுத்து, ஸோ கிரசல் வந்து டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு ஏற்றது மாதிரி அவங்க அல்ட்டு போட்டு சண்டை போட்டாங்க. பிளஸ் சாண்ட்லியரும் அல்ட்டு போட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க கோல் போட்டவங்கள தடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் இதுல மோசமானது என்ன அப்படின்னா சாரிசாரோட ஹெச்பி ரொம்ப டிராப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவங்களால ஓரளவு அந்த இடத்துல தாக்கு பிடிக்க முடியாது. ஸோ அவங்க ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆகி அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பிரீத்திங் டைம் கொடுத்து நம்ம அடுத்த ஃபைட்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விலகுறாங்க.
ஸோ இப்போதைக்கு கோல் Here's the thing, look at that. It's 5 minutes of the game is done, half time's done, and it's at 0 goals for Autobots. They've got Reggie Aliki, but still not a single score. And that means they've not even stacked, and that is the reason they're unable to find the KO. Finally, it seems like they're going up for a fight, but why is Umbreon still at the bottom, committing a Unite against the other three? They have to either take a team fight on the top or just back off. Now they secure a KO on the top, that's one, but can they secure more? Big damage on that flamethrower, finding a KO. Yes, annoying Chandelier to go back. They might be able to score over there, but look at the big score that is going to happen at the bottom, securing a Reggie key as well. And Chandelier, why was this overextension done? Blissey comes in to save the day, and still just a 40 being scored. It's all alone and Raichu can do nothing. Reggie key on the bottom will be secured, and very soon the entirety of Team Tamilas will now start making a move towards the top, and they will show what a team fight is in its whole, in its entirety. But in the meantime, Reggie Drago has also spawned at the center, so they will try to see if they're going to be able to grab Reggie Drago, get the goal scoring speed, and move to the Reggie on top. They're already annoying them. Nice imprison, X-Scissor coming in, and there is the Midnight Ignite, big damage on Zoro. Blaziken can go down, but there was a counter Unite coming in from Alolan Raichu being used, and Lucario right on the face of Blaziken uses the Aurora Cannon, finds the Unite and KO. But look at this counter KO from the Scyther, and finally the Scyther with a 3 KO streak puts down the entire Team Tamilas attacking force, sends them back to the base. கண்டிப்பா அந்த இடத்துல அவங்களோட மேக்ரோ உண்மையிலேயே அற்புதமா இருந்துச்சு. ஏன்னா இவங்க டாப்ல தான் போறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இவங்க பாட்டம் கோல் போஸ்டை க்ளோஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம பாட்டம்ல இருந்த ரெஜிலேக்கியும் தட்டி விட்டாங்க. ஸோ நமக்கு ரெஜிலேக்கி செகண்ட் கோல் போஸ்ட் போகுதுன்னா கண்டிப்பா ஆப்போனன்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸை வந்து மாற்றுவாங்க. ஏன்னா மேலேயும் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும், கீழேயும் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஆட்களை ஸ்பிளிட் பண்ணி திருப்பி அடிக்கிறாங்க. ஸோ அது உண்மையிலேயே அற்புதமா இருந்துச்சு. பட் அந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பரான ஒரு சில மூவ்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா இது இல்லாதனால அந்த இடத்துல இவங்க கொஞ்சம் கேவ் ஆனாங்க. பட் சைத்தர் உண்மையிலேயே நல்ல லெவல் கிடைச்சது. ஏன்னா ஏழு கேம் அதுக்கு ப்ராப்பரான லெவல் இல்லை அப்படின்னாலும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் க்ரோடன் வர்றதுக்கு 20 செகண்ட் இருக்குது, 25 செகண்ட் இருக்கு. இந்த நேரத்துல சைத்தரோட லெவல் 14வது லெவல் போயிடுச்சு. சாரிசார் ஆல்மோஸ்ட் 13.5 14 பக்கத்துல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெவல் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமா லெவல் அப் ஆயிருக்கு கண்டிப்பா. ஏன்னா இவங்க சைட்ல இருந்து பேக் லைன்ல அந்த சாண்ட்லியரை பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கண்டிப்பா சிரமம் இருக்கும். ஸோ சைத்தர் ப்ராப்பரா சாண்ட்லியரை கேட்ச் பண்ணிட்டா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ க்ரோடன் வரப்போகுது. ஸோ க்ரோடனுக்காக எல்லாரும் பொசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ரெட் டீம் சைட்ல டிடி சைட்ல பாட்டம்ல சாரிசார் இருக்காங்க. லுக்கா வந்து ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இந்த முறை. ஏன்னா சாரிசார் உள்ள போகும்போது ஏன்னா லெவல் இவங்க அதிகமா இருக்கனால இவங்களை கேட்ச் பண்ண அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ இவங்க சைட்ல கண்டிப்பா ஓ மை காட் சைத்தர் உள்ள போய் மாட்டிட்டாரு. ஏன்னா சைத்தர் தான் எதிர்பார்த்து இருந்தாரு. கரெக்டா சாரிசார் அல்ட் போட்டு சைத்தரை கிளீன் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் இவங்க சைட்ல ஃபைட்டிங் எபிலிட்டிஸ் அவைலபிளா தான் இருக்கு. சுயிக்னே அல்ட் இன்னும் இருக்குதான் செய்யுது. அம்பிரியன் அல்ட் போட்டுட்டாங்க, பிளிசி அல்ட் போட்டிருக்காங்க, கிரசல் அல்ட். ஸோ கிரசலுக்கு தான் பிளிசி அல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கிரசல் உள்ள நின்று சண்டை போட்டிருக்காங்க. பட் நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரோ பாலோட டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல சாரிசாரை கிளீன் பண்ணாங்க. பட் பின்னாடி இருந்து சாண்ட்லியர் அவங்களோட மொத்த டேமேஜும் ஃபுல்லா போட்டுட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 4 பேர் இவங்க சைட்ல நாக் அவுட் ஆயிருக்காங்க. மறுபடியும் சைத்தர் ரீஸ்பான் ஆயிருக்காங்க. பட் இவங்க இப்போ 1vs4 பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. ஆப்ஜெக்டை எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் மேபி லக் ஆர் இட்ஸ் மேபி நாட் லக் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். மோஸ்ட் ப்ராபபிலி வாய்ப்புகள் இல்ல. ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நீங்களே பாத்துக்கிட்டீங்க. லுக்காரியோ மறுபடியும் அவங்களோட ஸ்னைட் மூவ் வச்சு எல்லாத்தையும் செக்யூர் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. மறுபடியும் இவங்க டாப்ல போய் கோல் போட போறாங்க ஆல்மோஸ்ட். ஏன்னா இதுல கோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 சைடுலுமே 104 அப்படின்னு இருந்தாங்க. இப்பதான் கோல் போட்டு இவங்க மறுபடியும் லீட் எடுக்கிறாங்க. Now there's no chance. I think too many goal zones are here, France. They cannot deny it. There seems to be a pause, but this game's done for. Team Tamilas have won it. 30 seconds on the clock, countering, finding a KO. And again, you could clearly see the strategy of how well they were playing, right? You spoke about Scyther having a chance and Scyther going in for a chance of a steal. It's not going to happen because why? There is the Crustle. Crustle played really smart, and what did Crustle do? He started putting down the Rock Tomb. He used the X-Scissor, keeping Scyther at bay because Scyther has range. But for now, this is Team Tamilas with their victory. Very soon we'll resume the game. கண்டிப்பா ஏன்னா செகண்ட் கேம்ல வந்து அவங்க மறுபடியும் வந்து அவங்களோட மொத்த திறமையும் காட்டி நாங்க வந்து லீட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து டீம் தமிழாஸ் வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா
ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் மீதி இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க மறுபடியும் கம்பேக் கொடுத்து ஸ்கோர் போட முடியுமா அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஏன்னா இவங்க சைடில் 2 பேர் தான் வந்து அலைவாவே இருக்காங்க, ஆப்போசிட்ல 5 பேரும் இருக்காங்க. அவங்கள தடுக்கவும் முடியாது. அவங்கள தடுத்து திரும்ப கவுண்டர் கோல் இங்க இருந்து அங்க போறதுக்குள்ளேயே டைம் சப்பே ஆயிரும் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ இந்த தருணத்துல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்னதான் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே, நம்ம ஆவலோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா நம்மளோட டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் சார் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. சோ அவங்க மக்கள்கிட்ட கேக்குறாங்க எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கீங்களா, எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. இவங்கதான் வந்து நம்மளோட யூத் அதாவது இளைஞர்களுக்கான வளர்ச்சிக்கான இதுலயும் இவங்கதான் பொறுப்புல இருக்காங்க. சோ அதுவே வந்து இவங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இளைஞர்களுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து, ஏன்னா இளைஞர்கள் வந்து அதிகமா கேம்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஆர்வமா இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம வருங்காலம் ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதையும் தாண்டி கேம்ஸ் மூலமா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாதையை நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறத இவங்க சைட்ல இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர், அப்புறம் இவங்க வந்து நம்ம இளைஞர்களுக்கான இதுல உள்ள மினிஸ்டர் அவங்க. சோ அவங்களும் அவங்களோட தரப்புல யோசிச்சு நம்ம இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்புகளை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லாஸ்ட் டைம் சிஎம் டிராஃபி வந்து டெமோவா பண்ணியிருந்தாங்க. சோ இப்போ அதை பெர்ஃபெக்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. சோ வரக்கூடிய காலங்கள்ல இன்னும் இது அற்புதமா மாறணும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து அவங்களோட சைட்ல நேரடியா வந்து பாக்குறாங்க கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வெறுமனே வந்து டெமோல என்னதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட இப்போதைக்கு ஒரு அபிஷியலா ஒரு பிரம்மாண்டமா பண்ணும்போது அது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இன்னும் பிரம்மாண்டமா நம்ம பண்றோம்னா இன்னும் எந்தெந்த விஷயங்கள் பண்ணா நல்லா இருக்கும், எந்தெந்த விஷயங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் மக்கள் இன்னும் ஆர்வமா வருவாங்க, இன்னும் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைகள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம வெறுமனே ரிப்போர்ட்டுங்கிறதை தாண்டி நேரடியா அவங்க வந்து பார்க்கும்போது தான் இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுப்பாங்க. சோ அதுதான் வந்து நம்மளோட ஆனரபிள் டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம மறுபடியும் கேம்குள்ளே வரோம். ஸோ அவங்கள பார்த்தாச்சு. ஸோ கேம் வந்து செகண்ட் கேம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ டீம் தமிழாஸ் தான் வந்து செகண்ட் கேமை வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வழக்கம் போல சொன்னது மாதிரி என்னடா இது அப்படி ஒரு டீமே டாமினேட் பண்ணி போச்சுதுன்னா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மேபி. ஏன்னா இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5 இருக்கனால 2 கேம் நம்ம அடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்பேக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கூட அவங்க நினைக்கலாம் மேபி. ஸோ பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம மறுபடியும் 2 பாயிண்ட், அதாவது 0-2 அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் 2-2 அப்படின்னு வந்து திருப்பியும் ஒரு கேம் நம்ம 5வது கேமும் பார்க்க முடியுமா, பார்க்க ஆர்வம் நான் கண்டிப்பா பார்க்க ஆர்வமா இருக்கேன். நீங்களும் கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மள உற்சாகப்படுத்துற அளவுல பிளே பண்ற பிளேயர்ஸும் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 104 கோல் தான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. அவங்க 752 கோல் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அவங்க பாராட்டு சொல்றாங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னு. கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம மினிஸ்டர் எல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு முகத்துல வந்து பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷம் வரும். அது ஏன்னா நம்ம வந்து France, it's really big to see the Deputy CM coming around and even talking to the players, because as you mentioned, right, it was a demo event, we were speaking about it, but right now it is a medal event and he is also taking a look at how everything is going, how the players are feeling, and this is the stage that we wanted, and everybody letting him know of how big this is for the players, and the players greeting him. They're also taking photos. This is something that everybody has to kind of understand. When we kind of come into esports, photos become very necessary. You take it with everybody, and especially when there is your deputy CM right next to you, talking to you, shaking hands, and he's looking at esports to being a mainstream sport that we generally see in and around the world to being done in Tamil Nadu. This is a big feat for every player over there. So I would say congratulations to all to being around this venue while this CM Trophy is being conducted with the deputy CM, and France, hats off to the government as well to make this happen for everybody. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா வேற மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடியதை விட நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல வந்து இப்படி நமக்கு ஒரு நம்மளோட மினிஸ்டர் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து உண்மையிலேயே வருங்கால இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய வரவேற்பு அப்படின்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம பயன்படுத்தி அதை தக்க வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்தும் போதுதான் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸும் அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியும் அதை பிடிச்சிட்டு நம்ம இதுல இவங்க இவ்வளவு தூரம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம இதுக்கு மேல கண்டிப்பா போக முடியும் அப்படின்னு அவங்களும் வருவாங்க. சோ அதுக்கு இது வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப 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 உதவிகரமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப லைக் என்ன சொல்றது, முன் உதாரணம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே அற்புதமான விஷயம். அதுவும் இல்லாம அவங்க நேரடியா வந்து என்ன நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்புல இருக்கவங்கள நம்ம டிவில பார்ப்போம், போட்டோல பார்ப்போம். அதையும் தாண்டி அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து பேசி நம்ம கூட ஹேண்ட் ஷேக் பண்றாங்க, நம்ம கூட ஒரு போட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்ம வீட்டுல கூட போய் சொல்லுவோம், நான் டிவில வந்தேன் பாருப்பா. நம்ம வீட்டுல சொல்லுவாங்க,
என் பையன் வந்து அவரு கூட போட்டோ எடுத்திருக்கான் தெரியுமா, நீ பாத்தியாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே நம்ம அப்பா அப்பாவுக்கும் பெருமை. நம்ம வெளியில ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதும் இவரோட பையன் பாரு அவன் எந்த லெவல்ல இருக்கான் பாத்தியா, நம்ம பிள்ளையும் இப்படி கொண்டு போகணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அடுத்த சந்ததிகளையும் ஏன்னா நீ வேலைக்கு போ, படிச்சியா அந்த வேலைக்கு போ, இந்த வேலைக்கு போ அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இப்படியும் ஒரு வாய்ப்புகளை கொடுக்க வாய்ப்புகள் அது கண்டிப்பா சீஃப் மினிஸ்டர் சாருக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய நன்றியை சொல்லியே ஆகணும் கண்டிப்பா. But we finally come to the final game. One more game, it feels like, because of how Team Tamilas have been playing. And I think the way they've been playing around, I think in first game when we were talking about it, Krusell was there. And you spoke about it. Krusell evolved towards the late game. Early game, we did not see much of its action. But this time, it was early game. Rock Tomb was playing to perfection, blocking. And I spoke about it. I think Autobots are taking the wrong fight. And somewhere down the line, towards the halftime mark, around 5 minutes, I feel like Team Tamilas decided, let's play a little bit of solo. Like, let's take our own thing and let's figure out what works best. And that's where I saw them separating. Once starting, I saw discipline from them. Towards the middle, they were playing on their own, and but towards the end, again, they got back to that discipline stretch. That tells us that they know how to play towards the end, especially on the secure. And we spoke about this, right? A couple of players from Autobots, they've shifted, they moved towards Team Tamilas now. So that dynamic shift, the others who are in Autobots still, have they managed to figure that out? I feel like so far that's not the case. Right as now, the players in Team Tamilas, they are still holding upper, and that shift has worked in Team Tamilas' favor, and it might continue as we are going to be jumping into game 3 very soon. And one thing I for sure want to see is a change in the ban. That might help for Autobots, and if they go for the same thing, it could become a problem. Let's jump into the draft. கண்டிப்பா ஏன்னா 2 கேம் நம்ம பார்த்தோம், அதே மாதிரி போனா நல்லா இருக்காது. கண்டிப்பா இந்த முறை அவங்க ஏன்னா ஏபிசெட் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் போகணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இது மொத்தமாவே கேம் வந்து அவங்க சைட்லயே போயிட்டது மாதிரி இருக்குது, டிடி சைட்லயே போன மாதிரி இருக்கு. You can see they've gone for a second pick this time, Autobots. கண்டிப்பா ஏன்னா முதல்ல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்ணி அவங்க லாஸ் ஆனனால அவங்க திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட் பிக்கே போச்சுது. ஸோ இப்போ வந்து டிடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்லேயே ஃபர்ஸ்ட் பேன்லேயே வந்து அவங்க அதே சேம் மிமிக்யூ தான் பேன் பண்றாங்க, சேம் மிமிக்யூ சேம் ஸ்லோ ப்ரோ தான் பேன் பண்றாங்க. இவங்க சைட்ல ட்ரெவனன்ட் பேன் பண்றாங்க. ஸோ ட்ரெவனன்ட் பேன் பண்ணிட்டு ஷாரி பேன் பண்ணிருக்காங்க. உண்மையிலேயே நைஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த சைட்ல இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக் என்னவா இருக்கும், மோஸ்ட் ப்ராபபிலி சார் மேபி. ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியுது நம்மளோட டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களும் வந்து கேம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இந்த முறை இவங்க சுயிக்னே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக் பண்றாங்க. சோ இவங்க சைடுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக் ஆட்டு போறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹூப்பா பிளஸ் ஸ்னோர்லாக்ஸ் போறாங்க. இந்த கேம் உண்மையிலேயே ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹூப்பா கேமுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் ஏன்னா டெலிபோர்ட் அப்படிங்கிறது கேம் வந்து கொஞ்சம் ஆப்போனண்ட கூட ஏன்னா டெலிபோர்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். அதுவே ரொம்ப இரிட்டேஷனா இருக்கும். ஏன்னா டாப் போறோம் அப்படின்னா டாப்ல இருந்து டாப்புக்கு டீமேட்டை கொண்டு வந்துருவாங்க, பாட்டம் போறாங்கன்னா டாப்ல இருந்து பாட்டமுக்கு டீமை கொண்டு வந்துருவாங்க. சோ இவங்க தரப்புல எந்த மாதிரி அவங்க கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இவங்க சைட்ல அடுத்து ஆல்ரவுண்டர் ஆட்டு டாப்ல ஆல்ரவுண்ட் ஏன்னா ஹூப்பா பிக் பண்ணிருக்கனால ஹூப்பா கேட்ச் பண்றதுக்காகவே வந்து அவங்க சைட்ல இருந்து லேப்ரஸ் பிக் பண்ணிருக்காங்க. சோ லேப்ரஸ் டாப் லைன் ஆல்ரவுண்டர் அப்ளை பண்ணிட்டு சுயிக்கினே பிளஸ் மேமோ வந்து அவங்க டிஃபெண்டர்ஸா ப்ளே பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இவங்க சைட்ல இந்த முறை சைட்டர் எடுக்கிறாங்க. கண்டிப்பா இது சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கு, சிஸ்டர் இல்ல. We were thinking, right, like they should switch the draft. They are shifting to such a dynamic change that they were the ones who were banning Venusaur, but now they are the ones who are picking up. I really like the Garchomp pick coming through, but now your Scyther has gone back towards Team Tamilas. Entertainer, he has it in his name. With that, there is also Espion. Therefore, now Espion is going to be a problem for none other than the Hoopa, and if Hoopa is not played well, then Snorlax will not be able to be viable and find value for his teammates. So right as now, Autobots might be good in their picks, but on the counter they have the double defender meaning both the top path and the bottom path is going to be a problem, and Team Tamilas, they're going to hold it like a fortress. கண்டிப்பா ஏன்னா பிக்ஸ வந்து அவங்க மாத்தி இருக்காங்க. இனி இவங்க தரப்புல எந்த மாதிரி டீமை மொத்தமா எங்கேஜ் பண்றாங்க, லெவலப் ஆகி அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இந்த கேம் யாருக்கு சாதகமா போகும் அப்படின்னு இருக்குது. டீம் தமிழா வின் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் அப்படி முடிச்சுட்டு போறதுமா இருக்கும். பட் நான் கண்டிப்பா இவங்க சைட்ல இவங்க ஒரு அற்புதமான கேமை கொடுத்து கம்பேக் கொடுத்து இன்னும் நம்ம கேமை விறுவிறுப்பா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான் ரொம்ப விரும்புறேன். பார்ப்போம். மேட்ச் ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்சு கேம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ப்ளூ டீம்ல சுயிக்னே, லாப்ரஸ், மேமோசோயின், சிசர், இஸ்பியான் இருக்காங்க. ரெட் டீம்ல ஹூப்பா, ஸ்னோர்லாக்ஸ், கார்ச்சாம், வீனசார், அப்புறம் கிளேசியன் இருக்காங்க. ஸோ இங்க ரிப்பிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா கிளேசியன் இருக்கு, டாப்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிப்பிங்க்கு இஸ்பியான் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு சைட்லயுமே ஈவி எவாலுவேஷன்ஸ் இருக்குது.
ஸோ வீனஸார் லாங்ல இருந்து பீம் எவ்வளவு தூரம் நீட்டா ப்ராப்பரா ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணி அடிக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இவங்களோட சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேங்க்ஸ் மொத்தமா பிளாஸ்ட் ஆக முடியும். நான் லேட் கேம்ல வீனஸாரோட பீம் டேமேஜ் பிளாஸ்ட் வந்து இன்சைனா தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டீம் காம்போ எடுத்திருக்காங்க. பார்ப்போம் இந்த கேம் எவ்வளவு விறுவிறுப்பா எவ்வளவு ஆர்வமா நமக்குள்ளேயே கேம் இன்னொரு கேம் வேணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் கண்டிப்பா. It is still looking difficult, to be honest. Now, yes, Autobots, as you said, they would want to push it to the next game, game number 4, but it seems like it is going to be tough. But in the meantime, well, this is starting off as we already spoke about it, the WCM awarding the winners, the podium finishes from 3 to 1. And they're getting medal, they're getting prizes. That tells you this is why how crucial this was, right? This is why we said this is the medal event this time that you have to win for, and such a prestigious event now being granted the silver medal. And in the meantime, the gold medal also waiting the player who got that first position. As we start things off, it's time here, friends. Could be the last game, could be a game number 4. As of now, it is going to be a switch, but there's an extension. This time, finally, Autobots making proactive moves. But a little too late is Mahi on the Hoopa to annoy and take away the buff. But on the other end, they've sent Glaceon. Maybe I would have liked to see Venusaur evolve earlier. But look at this, instant call has been made to Shakbai. And he's here, and now they both will try to take out this Hoopa. Hoopa trying his best to try and run away. Uses the portal to summon a berry. Will get himself health. But do his teammates help out? Espeon's also evolved, and if Espeon decides, there's the ice coming in, and yes, with the help of the Espeon, that was a free experience given away. That shouldn't have been done. கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஹூப்பா பிளேயர்ஸ் நார்மலா வந்து எனிமியை அனாய் பண்றதுலயே வந்து ஹூப்பா வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏர்லி கேம்ல அதோட பேசிக் அட்டாக் பிளஸ் அதோட பூஸ்டட் போக்கு வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிகமான டேமேஜ் கொடுக்கும். ஸோ எனிமியை வந்து அவங்க ஜங்கிள வந்து டாமினேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இவங்க சைட்ல இருந்து வந்த ஸ்வீக்னி பிளஸ் இஸ்பியான் சப்போர்ட் வந்து உண்மையிலேயே ஜங்லருக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ லெவல்ல பிரச்சனை இல்லை. இவங்க சைட்ல சைத்தர் தான் எடுத்திருக்காங்க. சைத்தர் லெவல் 6 வந்தாச்சு. வீனஸார் வந்து லெவல் 5ல இருக்காங்க. அடுத்து ஏன்னா கார்ஜாம் வந்து லெவல் இல்லாதனால கார்ஜாம் ஜங்கிள் வந்து கார்ஜாம் அண்ட் நம்ம கிளேசியன் வந்து ஜங்கிள வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கார்ஜாம் இப்போ லெவல் 5 வந்திருக்காங்க. டாப்ல வந்து லேப்ரஸ் அப்புறமா ஸ்வீக்னி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே இருக்காங்க. லேப்ரஸ் லெவல் 5ல இருக்காங்க. ஸ்வீக்னி ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அதோட ஃப்ரீஸும் அதிகமா இருக்கனால கார்ஜாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் கார்ஜாமோட பூஸ்டட் எடுத்துருச்சு அப்படின்னாலே கார்ஜாமோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப இன்சைனா இருக்கும். ஸோ இங்க டேங்கா இருக்காங்க. பட் என்னதான் டேங்கா இருக்காங்க அப்படின்னாலும் கார்ஜாமோட பூஸ்டட் வித் ப்ராப்பர் ஸ்டன் வில் மேக் த கேம் சோ பேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாப்போம் என்ன நடக்க போகுது. ஹூப்பா முடிஞ்ச அளவு போர்ட்டல் போட்டு எனிமியை டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி மேட்சஸ் நடந்துச்சுல அதுக்கான இது கொடுக்குறாங்க. இது வந்து EFC அந்த மேட்சஸ் நடந்துச்சுல்ல அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பிரைஸ் 75K, தேர்ட் பிரைஸ் வந்து 50K கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஈச் கேமுக்கு வந்து இந்த முறை அவங்க மெடல்ஸ் பிளஸ் பிரைஸ் மணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுக்காகவே வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஆளுங்க பயங்கரமா போராடுவாங்க. ஸோ இந்த கேம் வந்து கண்டிப்பா கேமை தீர்மானிக்க போறது. ஸோ இந்த இடத்துல டீம் தம்லாஸா இல்ல ABSஆ அப்படிங்கிறது இவங்க தரப்புல எவ்வளவு தூரம் கேமை சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படிங்கறதான் இருக்கு. கார்ஜாம் சொல்லுவாங்கல்ல மயிரிழையில் உயிர் தப்பினார் என்பது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் 1 HP தப்பி போனாரு. மறுபடியும் உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. ஸோ எங்க மேமோட ஃப்ரீஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். இஸ்பியான் யுனைட் மூவ் வந்துருச்சு. இஸ்பியான் யுனைட் மூவ் போட்டு சண்டை போடுறாங்க. ஹூப்பா 1 HP. கிளேசியன் ஸ்டில் அலாய்வ். கிளேசியன் வந்து 6வது லெவல்ல தான் இருக்காங்க. கிளேசியனோட ப்ராப்பரான லெவல் இல்லை அப்படின்னா சிரமப்படதான் செய்யும். ஏன்னா எவ்வளவு தூரம் லெவல் அதிகமா இருக்குதோ அதை பொறுத்து கிளேசியானோட டேமேஜ் பிளஸ் ஆப்போனண்ட்டை டாமினேட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும். ஸோ பாட்டம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஜிலிக்கு வந்திருக்கு. டாப்ல ரெஜி ஸ்டீல் வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய 2 பஸ்ட் ஸ்பெஷல் அட்டாக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அடிச்சு செக்யூர் வச்சு நம்ம சண்டை போடலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. பிளஸ் ஹூப்பா லோ ஹெச்பில இருந்த கிளேசியான போர்ட்டல் போட்டு சேவ் பண்ணிருக்காங்க. கார்டம் வழக்கம் போல பூஸ்டட் அட்டாக் இருந்தா நான் சொன்னது மாதிரி பூஸ்ட் அட்டாக் இருந்தா அதோட டேமேஜ் இன்சேனா இருக்கும். ஸோ வழக்கம் போல அவங்க உள்ள போய் கொத்துன்னு கொத்திட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம டாப்ல இவங்க ஹியூஜ் லீட் எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. சைத்தர் அல்ட் போட்டு உள்ள போயிருக்காங்க. கார்ஜாம்ல தூக்கிலான்னு பார்த்தாங்க. பட் கார்ஜாம் ஸ்டில் 1 HP எஸ்கேப் ஆனாங்க. வீனஸாரோட பீம் உண்மையிலேயே கேமையே மாத்தி கொடுத்தது. ஏன்னா உள்ள வந்த சைத்தரா அப்படி பொசுக்கிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க. Right now, value being found on the bottom while top was completely messed up from Team Tamilas.
Bottom Rejeliki being fought for. That Venusaur is doing magic. Ice Fang being used. That is worked. Venusaur is down. That's going to be a problem. But while this is happening, a Unite Psychic Solaire also being used. Hoopa is down. This is the opportunity for Team Tamil Nadu to turn the tides around because they are on a deficit of goals at 144, but they did not have enough damage coming through. While the damage is coming through here at the bottom, while Team Tamil Nadu are still lacking behind in the bottom of the screen, you did see that the players from BGMI, the teams were being awarded for the CM Trophy 2025 with their prestigious medals, and at the bottom, prestigious KOs coming through to come make a comeback from maybe Autobots. If this continues, it could become a problem for Team Tamil Nadu because they're unable to find the footing. Both the sides, friends, they had a little bit of an issue in terms of their picks. They both came out in terms of outdrafted picks. We saw Lapras as well as Mamoswine. But while that's happening, as we already spoke about this, the medals being awarded to the podium finishes 1, 2 and 3. And this is a big thing to be receiving it from a man who's making this possible on a stage in a venue like that, and that's a good thing. Again, big Ice Fang using the Suicune Icicles as well. They find a KO only on one Venusaur. Look at the Hoopa giving the hyperspace hole for quick rotation, and therefore they could not counter goal much, sitting only at 94. We are down the halfway mark. Only 4 minutes 20 seconds on the clock. Team Tamil Nadu, they're still on the back foot, sitting at only 94. 50 goals away. This was a similar position, but it was in unfavorable for Autobots, but big beams and a 2 KO streak, and this Venusaur is doing big damage and Suicune can do nothing. கண்டிப்பா அந்த இடத்துல பாட்டம்ல உண்மையிலேயே கேமை சேஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு வீனஸரோட பீம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். சைத்தர் பொறுத்திருந்து வீனஸரை கேட்ச் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றாங்க. அல்ட் போட்டு வீனஸரை கேட்ச் பண்ணி லெவல் லீடும் எடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கு மேல அங்கே காமிச்சிட்டு இருக்குது பிஜிஎம்ஐல வந்து அவங்களுக்கு செகண்ட் பிரைஸ் அந்த இது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க டீமோட இதானனால பெரிய அமௌண்ட் பிரைஸ் அது, சரிங்களா? ஸோ 3 lakh 2 lakh அந்த மாதிரி அமௌண்ட்ல அவங்களுக்கு பிரைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. கோல்டு, சில்வர், அப்புறமா பிரான்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், செகண்ட் பிரைஸ், தேர்ட் பிரைஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அதே போல போக்கிமான் யுனைட்டுக்கும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான மெயின் பினாலே தான் இது. ஸோ இதுல லாஸ்ட் கேமா டிடி வந்து வின் பண்ணாங்கன்னா இது லாஸ்ட் கேமா இருக்க போகுது. ஸோ ஏபிசி தான் அவங்களால முடிஞ்ச அளவு லீட் எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ ஹூப்பாவோட போர்ட்டல் பிளஸ் வீனஸரோட பீம் பிளஸ் கார்ஜமோட ஆல்ட், அது மட்டும் இல்லாம ஸ்னோர்லெக்ஸோட பிளாக் உண்மையிலேயே கேமை வேற லெவல்ல கொண்டு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்க இப்ப எல்லாரும் டாப்ல இருக்கனால பாட்டம்ல கொஞ்சம் கோல் போட்டு அவங்க லீட் எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாட்டம்ல ரெஜிலேக்கி வந்திருக்கு. ஸோ குரோடன் வரதுக்கு 1 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி பாட்டம் ஆப்ஜெக்டையும் தட்டி விட்டு ஒரு லெவல் இன்னும் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. சைத்தர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லெவல் 13ல இருக்காங்க. Right now, mistakes being done from Team Tamil Nadu. They are walking right into the beam, taking the damage, not using the frontline defenders with their attackers. And the advantage on the other end is the double attacker. And both the attackers are almost trying to play together or with the all-rounder. And that's working out. Now, we've not seen Glaceon much in meta. Not a lot of people use, but Venusaur, yes, Venusaur works and has been working good. But with that Icicle Spear doing such damage is something that Team Tamil Nadu are unable to play around with. Now the difference up to 90 goals between these two teams, and Autobot seems like they might be able to push for another game. But it's down to the next 10 seconds, and then it's the final stretch to decide, France, who actually has an opportunity. Is it game number 4 or is it going to be the champions? டெஃபினெட்லி இது 3வது கேம் போயிட்டு இருக்கு. இதுதான் லாஸ்ட் கேமா இல்ல அடுத்து இன்னொரு கேம் போகுமா அப்படிங்கறத தீர்மானிக்க போறது இதுதான். டீம் தமிழோட மொத்த மெம்பர்ஸுமே வந்து இங்க பாட்டம்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ லேப்ரஸ் வசமா ஸ்னீக் பிக் கோல் போட முடியுமா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்க கோல் போட ட்ரை பண்றாங்க. கார்ஜாம் அப்போ கண்டிப்பா ரிப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. கார்ஜாம் கிளேசியன் வந்து உண்மையிலேயே ரிப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களோட கார்ஜாம் பிளஸ் கிளேசியன் இருக்குன்னா அதோட ரிப்பிங் டேமேஜ் வந்து இன்சைனா இருக்கும். கிளேசியன் வழக்கம் போல ரிப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அவங்க ஜஸ்ட் போக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. மறுபடியும் இஸ்பியான் வந்து கோலுக்காக போறாங்க. அவங்க சுத்தி வளைச்சு கோல் அந்த மாதிரி விஷயங்களை போக்கஸ் பண்றாங்க. இவங்க தரப்புல கிளேசியன் லோ ஹெச்பி. ஓ மை காட், அவங்க வீனஸரை தூக்கிட்டாங்க. பட் இவங்க சைடுல ஸ்வீக்கினை வந்து ரொம்ப அனாயிங்கா இருக்கணும். ஸ்வீக்கினை தூக்கிட்டாங்க. ஹூப்பா அல்ட் போட்டிருக்காங்க. கிளைசியான் இங்க ஆப்ஜெக்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. கிளைசியான் அண்ட் கார்ச்சம் கொத்திட்டு இருக்காங்க. இதான் லாஸ்ட் கேமா என்ன அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்க போறது இதுதான். யாரு எடுக்க போறா அப்படின்னு தெரியல.
Oh my god, இது low HP ல இருக்கு. யார் எடுக்க They போறா? secure Team Blue Tamilas. Team Tamilas secure the object. They are going to be a champion. ஆல்மோஸ்ட் 2 பேரு ப்ளூ டீம்ல ரெட் டீம்ல நாக் அவுட் ஆயிட்டாங்க. டைமும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால கண்டிப்பா இதுக்கு மேல அவங்களால கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட 498 கோல் வந்து ப்ளூ டீம் சைடுல டீம் தமிழா சைடுல இருந்து போட்டிருக்காங்க. ஏபி செட் சைட்ல இருந்து அவங்க 237 கோல் தான் போட்டிருக்காங்க. சோ இவங்களால கண்டிப்பா ஏன்னா டைமும் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட 35 செகண்ட் தான் இருக்குது. கண்டிப்பா இவங்களால கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பே இல்லை. இதுதான் நம்ம பார்க்க போற லாஸ்ட் கேம் அப்படிங்கறத இந்த கேமே வந்து தீர்மானிச்சிடுச்சு. So let's welcome our 2025 CM Trophy champions is Team Tamila TT. They played really well, and we thought their early game, mid game, late game, nothing's working. But they understood that the goal zones are there. They went for early scoring even without the Groudon. And when it came down to the Groudon secure, the entire Autobot squad started jumping in. They did bring it down to the 20% of health. But that's when Team Tamilas, that is their hold back. They knew that discipline, and that's how Team Tamilas were able to secure the Groudon. They waited for the opportunity, did not do an earlier dive. We did see the Scyther jumping in, but the Scyther was helping the Psychic Solaire, which was there from none other than our Espeon. And they waited, they bided their time, and eventually it is either the Scyther or it's going to be the Espeon, and eventually together they secured it. And Team Tamilas in this best of 5, a 3-0 against Autobots, and this switcheroo of a couple of players going to Team Tamilas has worked in favor for Team Tamilas. They've proven to be the stronger team. They in this game number 3 were behind. They were unable to score, unable to win fights. They did not pick the right ones in terms of Pokemon, not the viable ones. Lapras not seen much, Mamoswine not seen much, but the damage was there, but the beam was better. But eventually it is the Tamil Nadu Chief Minister's Trophy 2025 for Pokemon Unite goes to none other than Team Tamilas. கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த கேம் வந்து உண்மையிலேயே இவங்க ஒரு கம்பேக் கொடுப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துச்சு. பட் என்னதான் ஏர்லி கேம், லேட் கேம், மிட் கேம் அப்படின்னு இருக்கும்போதும் லாஸ்ட்ல அவங்க சைட்ல ப்ராப்பரான செக்யூர் இல்லாம டீம் தமிழா சைட்ல அவங்க செக்யூர் எடுத்து கேம் இதோட முடிச்சுக்கலாம், இனிமே நமக்குள்ள சண்டையே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவங்க கேமை முடிச்சது மட்டும் இல்லாம சாம்பியன் அப்படிங்கிற பட்டத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிஎம் டிராபில 2025 நம்ம போக்கிமான் யுனைட்டோட சாம்பியன் ஆட்டு டீம் தமிழாஸ் தான் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. சோ எல்லாரும் அவங்களுக்கு மறக்காம ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் கண்டிப்பா சொல்லிடலாம். சோ கங்க்ராச்சுலேஷன் டீம் தமிழா மெம்பர்ஸ், அண்ட் நல்ல ஒரு கேம் கொடுத்தீங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் அவங்க சைட்ல பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸை விட இந்த முறை அவங்களோட பிராக்டிஸ், அவங்களோட காம்போ எல்லாமே வந்து உண்மையிலேயே நல்லாவே இருந்துச்சு. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து இதே டீம் கிட்ட தான் அவங்க எலிமினேட் ஆகி அவங்க வந்து லூசர் ஃபைனல் போனாங்க. சோ இந்த முறை அவங்க ஃபைனல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரை அடிச்சோமோ அவங்களே ரிவெஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டது மாதிரி ஒரு அற்புதமான வெற்றியை அவங்க சைட்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க. இது உண்மையிலேயே பிக் விக்டரி மட்டும் இல்லாம ஒரு அற்புதமான கேம் எங்களுக்கு கொடுத்த 2 டீமுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ, and thank you so much guys. It was a wonderful game indeed. I think Autobots, they initially were figuring out what their draft is going to be compared to out drafting Team Tamilas. And Team Tamilas, I think their secure game, irrespective of the early game, mid game, I think their mid game is okay-ish, but early game and late game, it is very good. And I think the calling coming in, the way they're deciding what fights to take, what fights not to take, is working out in their favor. And it is converting eventually towards the end, and we just saw that conclusion coming in play. Even though the Pokemon choices were different in this time, I was worried for Team Tamilas, but when it came down to the secure, they played smart again, whereas the opponents were in a little bit of a problem. But that is what we ended up witnessing in Pokemon Unite, friends. And I think it's time to end. Honors to you. கண்டிப்பா. சோ எல்லாரும் வந்து உண்மையிலேயே நமக்கு கண்டிப்பா இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கும் சரி, நம்மளுக்கு ரொம்ப இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய நம்மளோட டெபியூட்டி சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் சரி, கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்ட அந்த டீமுக்கும் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன். அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நான் மேல வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற டீம் இன்னும் பயிற்சி எடுத்து அடுத்து வரக்கூடிய வருஷங்கள்ல நடக்க போற டிராஃபி ஈவெண்ட்ஸ்ல நீங்க இன்னும் அற்புதமான லெவலுக்கு போகணும், அற்புதமான பிரைசஸ் வந்து வின் பண்ணி நம்மளோட ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல மேபி ஒலிம்பிக்ல கூட கண்டிப்பா போக்கிமான் யுனைட் வரலாம். ஏன்னா சின்ன இதுலயே வரும்போது பெரிய இதுல கண்டிப்பா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ நல்ல ஒரு பொசிஷனையும் நம்ம இளைஞர்களை
இளைஞர்கள் மேலும் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்மளோட நம்ம டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர், அப்புறம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கும் நம்மளோட பெருமையை சேர்த்து கொடுக்குற அளவுக்குல நம்ம இன்னும் அற்புதமான விஷயங்களை பண்ணணும், அற்புதமான விஷயங்களை கத்துக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போட்டிங்கிறது ஜஸ்ட் போட்டி தான். அந்த கேம் முடிச்சு நம்ம வரும்போது எல்லாரும் அண்ணன் தம்பி அப்படிங்கிற உணர்வு தான் இருக்கணும். சோ எல்லாரும் சந்தோஷமா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிளே பண்ண எல்லாரும் ஒரு ஒற்றுமையோட அடுத்த கேம்ஸ் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களையும் நீங்க இன்னும் நல்லபடியா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்றேன். கங்க்ராச்சுலேஷன் காய்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம உங்ககிட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தா என்னோட நான் பிரான்ஸ் டிஜே, அப்புறம் நம்மளோட லூசிஃபர் ப்ரோ, உங்களை சந்திச்சதுலயும் சரி, உங்கள்ட்ட பேசலையும் சரி, ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் நம்ம அடுத்த இன்னொரு அற்புதமான ஈவெண்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் பாய் காய்ஸ், நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார். God bless you everyone. Yeah.